இன்னையோட லைவ் ஆரம்பிச்சாச்சு. இன்னையோட நாள் CSK vs PBKS. இது கொஞ்சம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மேட்ச்ங்க. இது ஆடும்போதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மேட்ச் போகும். இன்னைக்கு பார்ப்போம் எப்படி போகுதுன்ட்டு. பட் ஒரு டெபியூ, சென்னைக்கு ஒரு டெபியூ இன்னைக்கு. கத்திரனா உள்ள இல்லை, ரெட்செட் உள்ள வந்திருக்காரு. அண்ட் தென் தேஷ் பாண்டே கிடையாது, ராகுல் தாக்கூர் உள்ள வந்திருக்காரு. இம்பாக்ட் பிளேயராக வந்திருந்தாரு ஒரு நாள். பட் இன்னைக்கு இல்லை. இந்த 2 சேஞ்ச் வந்திருக்கு. அதுவும் யார்கிட்டனா சிஎஸ்கே கிட்ட. வின்னிங் சைடுக்கு அப்புறம் மாத்தந்தே இல்லை. இன்னைக்கு மாத்திருக்காங்க. நோட்டீஸ். இன்னைக்கு நோட் ப்ரோ வேர்ல்ட் கப் பிளேயர்ஸ். ஏய் என்னடா சொல்லியிருக்க, இருடா வரடா. ப்ரோ வேர்ல்ட் கப் பிளேயர் மாற்றுவாங்க. அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்களே மேன். ஏன் மேன், உனக்கு என்ன சந்தேகம்? ஏன் மேன், ஏன் உனக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருக்கான்னா அதில்? என்ன கிறிஸ்து பாய், ஏதாச்சும் உனக்கு ஏதாச்சும் ஒப்பீனியன் இருக்கா? ஓகே, இதுதான் இன்னியோட ஸ்குவாடில் இருக்கிறார்கள். சென்னையில் 2 ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரிச்சர்ட் கோசன் வந்திருக்கிறார். ஒரு ஃபாஸ்ட் ஆம் பவுலர், அவர் தான் 2வது ஓவர் போடுவார் இன்னைக்கு. இன்னைக்கு ஒரு டெபியூங்க சிஎஸ்கேக்கு. ஆஃப்டர் த லாங் டைம் ஒரு டெபியூ வந்திருக்கு இப்போ. இவர் வந்து டெவான் கான்விக் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக வந்தார். இன்னைக்கு பார்க்கலாம். இந்த சைடில் ஷிக்கர் தவான் ஃபிஃப்ட்னு சொன்னாங்க, பட் வரல. இங்கே வந்து ஜானி பேஸ்டர் உள்ள வரணும். யாரை வெளியிலே திட்டுறதுன்னு தெரியல. ஒன்று 2 3 4 சாம் கரண்ட் 5 நிமிஷம் 6. ஓகே. ஆனால் இந்த சைடு எவனையும் வெளில தூக்க முடியாது, எல்லாரும் தேவையானவங்க. அரே சீரியல் கில்லர் ப்ரோ வாங்க, சீரியல் கில்லர் ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். ஓகே, இன்னையோட நாள் நம்ம ஆரம்பிச்சோம். நான் கொஞ்சம் லைவ் சீக்கிரமாகவே ஆரம்பிச்சிட்டேன், நான் போட்டு பார்க்கலாமேன்ட்டு. கொஞ்சம் இன்னைக்கு ரிச்சர்ட்சன் கொஞ்சம் இன்னைக்கு தான் டெபியூ. அவர்கிட்ட நிறைய எதிர்பார்க்க முடியாது, பட் நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும். பார்ப்போம் எப்படி போகுதுன்ட்டு. இன்னைக்கு அவர் மேலே கொஞ்சம் நம்பிக்கை வச்சு தான் சிஎஸ்கே எடுத்திருக்காங்க. எடுத்ததை வீணாக்க மாட்டார் என்று நம்புவோம். இன்னைக்கு பார்த்தா தாங்க தெரியுங்க, ஸ்விங் பண்ணுவாரா ஸ்விங் பண்ண மாட்டாரான்ட்டு. ஸ்விங் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். நான் நல்லா நல்லா இல்லை தெரியாமல் கேட்டேன் ப்ரோ. அது உங்களுக்கு நான் கேட்டக்கூடாது, அதை நான் தெரியாமல் கேட்டேன். பழக தோஷத்தில் கேட்டேன். நீங்களே என்ன ஒப்பீனியன் வந்திருக்கீங்கன்னு தெரியுது. நான் பொசுக்குன்னு கேட்டுட்டேன் தெரியாமல், பழக தோஷத்தில். Good evening, everyone. You join us for this T20 between the Chennai Carvers and the Punjab Power.
I'm Mike Atherton, and next to me in the commentary position is Mel Jones, Rutraj. Lee Mitchell, Ian Healy, and the இன்னையோட irrepressible போட்டியில David ஜெயிச்சா Gower. தேர்ட் பிளேஸ் கொஞ்சம் நமக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஏன்னா ரன் ரேட் இப்போ அடுத்த மேட்ச்லாம் வரவங்களுக்கு ரன் ரேட் கொஞ்சம் அடிக்க வாங்கும். 4வது பிளேஸ்க்கு போவாங்க. The weather conditions are perfect for cricket. Absolutely no threat of any. இன்னையோட டாப் 3 பிக்ஸ்ல குஜராத், டானி பேஸ்டோ, டூபே அவங்கலாம் இருக்காங்க. ஆனா கொஞ்சம் கஷ்டங்க. ருத்ராஜ் இன்னைக்கும் டாஸ் லூஸ் பண்ணிட்டார். அவரு நான் தினமும் டாஸ் லூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் பேட் இங்க வந்து பேட்டிங் பண்றது கஷ்டம் தான். ஓகே இங்க அதுதான். நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் தான் தெரிஞ்சு போச்சு. அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நானும் டீமை ரெடி பண்ணியிருக்கேன். என்ன பவுலிங் போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டம், பட் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொன்னாரு. இன்னையோட மேட்ச்ல ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் அதேதான். நிறைய டாஸ் லூஸ் பண்றாருங்க ருத்ராஜ். அது எங்க டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆகும்னா ஒரு இடத்துல ஆகும். பிளே ஆஃப்ல கொஞ்சம் வைட்டல் ரோல் ப்ளே பண்ணணும். டாஸ் எப்படி நம்ம பக்கம் வர வைக்கிறதுன்ட்டு தெரியலையே. ஐடியா பண்ணுங்க ருத்ராஜ், ஐடியா பண்ணுங்க. யுவராஜ் வாமன், யுவராஜ் வாமன் வாமன் வாமன். நாளைக்கு காலேஜ் வரல. Yesterday MI lose ஆயிடுச்சு. சோ sad bro. ஸ்டார்ட் அப்பவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இன்னைக்கு அஜின்கே ரஹானே தாங்க எப்படி பண்ண போறான்னு தெரியல. இது செட்டிங்ஸ் அஜின்கே ரஹானே மேல நிறைய இருக்கிறது. சுமத்து ப்ரோ வாங்க, சுமத்து ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. எப்படி இருக்கீங்க? நான் கொஞ்சம் கேமரா ஆங்கிள் போட்டு நிக்கிறேன். இது கொஞ்சம் अरे पैचवर्क भैया वाह भैया हाँ भैया ओ माय गॉड ஐயோ பால் போட்டானே. இந்த கேமரா ஆங்கிள்லாம் செட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கேமரா ஆங்கிள் பவுலிங்ல இருந்து வர சூப்பரா இருக்குங்க அது. அவ்வளவுதான், இதுதான். ஓகே சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர். நியூ ரோல் அஃபிஷியலா விட்டுட்டாங்க லார்ட். அது நான் 2 நாளுக்கு முன்னாடி தமிழ்லயே போட்டேன் ப்ரோ. நாளைக்கு லைவ் வந்துருவேன். சூப்பர். ஓகே 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 இருங்க. ஃபீல்டிங் இப்போ மாத்திப்போம். ஃபீல்டிங் கேமரா best of weeks leading up to this game, and will want to show everyone their strength. Okay, the left-arm pace bowler is coming into the attack from the south end. That's a tough call for the bowler. I thought that was there to be hit. Bowling fairly அப்பமா அதுவும் fielding on.
clocks the gap perfectly. இப்படி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அதான் பிரச்சனை. Immediately underway with some runs. ஆஹா. Misses out there on the short and wide one. எப்ப பார்த்தாலும் செகண்ட் பேட்டிங்கே கிடைக்குதுங்க சிஎஸ்கேக்கு. Great shot. At least one on offer. There's trouble here. Good running. It needed to be as well. Probably closer than they expected. என்னங்க பண்றது? ஆமா மாஸ்டர் நீ ஏதோ சொன்ன IPL எல்லாம் போடலான்ட்டு. Can't get that outside the ring field. That would have been a very risky single. In the end, a good decision to stay put. சொன்னாங்க இவன். Great shot, but it's not going to beat the fielder. Oh, that is a great catch. Bro, ஐடியல் bro. கிரவுண்ட் அநியாயத்துக்கு பெருசா வச்சிருக்கானுங்க. எல்லாமே ஐடியலா இருந்து ஆடலங்க. It's the wicket they so desperately wanted. They've removed a real threat before they could get going. ஐயோ. ஒரே செகண்ட் இருங்க. ஓ. நமக்கு பேட்டிங் சரியா வச்சுக்கலாம். With the fall of that wicket, a new batter comes out to the crease. அடுத்தாலும் கரெக்ட்டா போக Quick மாட்டேங்குது. to take guard and face up. Wait there. சாரிங்க. இன்னைக்கு ரிச்சர்ட்சன் வேற ரிச்சர்ட் கோசன் வரும் நினைக்கிறேன். எஸ் அப்சல்யூட்லி. இன்னைக்கு 10 ரனா இல்ல, தேஷ்பாண்டே கிடையாது. தேஷ்பாண்டே இருக்காது கூட ராகுல் தாக்கூர் மெயின்டைன் பண்ணிப்பாரு. பட் 10 ரனுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இன்னைக்கு நல்லா இருக்குமான்னு பார்க்கலாங்க. அவர் எதுக்கு பதில் வந்தாருன்னா முஸ்தபிசருக்கு டெவான் கான்வேக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்டா வந்தாரு. அண்ட் தென் முஸ்தபிசரும் போயிடுவாரு. பாதி மேட்ச் தான் இருப்பாரு. அவருக்கு அவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக எடுத்திருக்காங்க. பார்க்கலாம் அது அவங்களுக்கு செட் ஆகுமான்ட்டு. தெரிஞ்சு நல்லா போடுவாருன்னு நம்புறேன் நான். கொஞ்சம் ஸ்விங் பண்ணாருன்னா சூப்பராக இருக்குங்க. ரொம்பலாம் ஸ்விங் பண்ண வேணாம். தீபக் சேர்மன்லாம் ஸ்விங் பண்ண வேணாம். எனக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு அவுட் ஸ்விங்கர் பண்ணால் போதும். ஆனால் இப்போ என்னன்னா 2வது ஓவர் வந்து யாருக்கு கொடுப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அரே கிஷோர் குமார் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. வாங்க வாங்க வாங்க. எப்படி இருக்கீங்க? 2வது ஓவர் முஸ்தபிசுர் ரஹ்மான் தருவாங்களா இல்லை ரிச்சர்டு தருவாங்களான்னு தெரியல. யாருக்கு தர போகிறாங்கன்னு. முஸ்தபிசுர் ரஹ்மான் நல்லா இன்ஸ்விங் பண்ணுவார். ஜானி பேஸ்ட ஓப்பனிங் மேபி கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும். பட் அது பண்ணுவாங்களான்னு கேட்டால் பண்ண மாட்டாங்க. இப்படி பண்ணுறதுனா இருந்துதான் முதலே கொடுத்துருப்பாங்க. கொடுக்கல. அதாவது மொதல் மேட்ச்லேருந்தே கொடுத்துருக்கணும். இப்போ போய் கொடுத்தா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அவருக்கு. இப்போதைக்கு 4வது இடத்தில் இருக்கிறார்கள். ரன் ரேட் ஆஃப் 0.81. இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சா தேர்ட் பிளேஸ்ல ரன் ரேட் கொஞ்சம் ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுனால நம்ம அங்க ஸ்டேபிளா நிக்கலாம். அடுத்து லக்னோ ஜெயிச்சா மட்டும்தான் அவங்க இதுக்கு மூவ் ஆவாங்க. 3வது இடத்துக்கு மூவ் ஆவாங்க. லக்னோ ஜெயிக்காம வேற யாராச்சும் ஜெயிச்சாங்கன்னா அவங்களால அவ்வளோவா இம்பாக்ட் தர முடியாது சிஎஸ்கேக்கு. லக்னோ ஜெயிச்சா மட்டும்தான் இம்பாக்ட் வரும். அதனால இந்த மேட்ச் ஒரு கஷ்டமான மேட்ச் தான். எப்பவுமே இவங்க கூட கஷ்டமா தான் இருந்திருக்கு பஞ்சாப் கூட. ஏன்னா நிறைய வாட்டி டோனி அடிச்சும் பார்த்துருக்கோம், எல்லாம் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். அவ்வளோ டஃப்பான மேட்ச்லாம் ஜெயிச்சு கொடுத்துருக்காரு டோனியும் ஒரு சைடு. போன வாட்டி என்னன்னா லாஸ்ட் பால் வரைக்கும் போச்சு இதே கிரவுண்ட்ல. கிரவுண்டோட இது 8ல தாங்க அதிகம் கிரவுண்ட்ல.
Nice shot. ஸ்ட்ரெயிட்ல 77 Runs மீட்டர்ஸ் possible. இருக்கு. ஸ்ட்ரெயிட்ல தான் அதிகம். ஸ்ட்ரெயிட் அண்ட் மிட் விக்கெட். அந்த அந்த சைடு வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைடு. மேபி ஸ்பின்னர்ஸ் வச்சு அந்த சைடு அடிக்க வைக்க பார்க்கலாம். பட் பஞ்சாப்க்கு தான் முத இது. அவங்க தான் பண்ணுவாங்க. Struck it nicely. Could go to the boundary. இன்னியோட ஸ்குவாட் பார்த்தா பேட்டிங்ல எந்த சேஞ்ச் இல்லைங்க. பேட்டிங்ல அதே வரைக்கும் தான் இருக்கு. பவுலிங்ல தான் 2 சேஞ்ச். 10 ரன்னா தேஷ் பாண்டே வெள்ளையிலே. தாக்கூர் 2. இன்னைக்கு யார் உள்ள வருவாங்கன்னு தான் எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகமா இருக்கு. இம்பாக்ட் பிளேயர்ல யார் உள்ள போறாங்கன்னு தெரியல. பவுலிங் இம்பாக்ட் பிளேயர் லிஸ்ட் நான் இன்னும் சொல்றேன். ரிஸ்வி இருக்கிறார். முகேஷ் குமார். Curran, I don't think will be too happy with their bowler at the moment. ஏய் என்னடா இது இமர்ஜென்சிங்களா இங்க வரான்? எனக்கு புரியல. ஏய் ஜெயசிம்மா கோத்து விட்டீங்களாடா இருங்க. Not a great delivery, got it full and lucky not to be hit to the boundary. இம்பாக்ட் பிளேயர்ல நீங்க நிறைய பவுலிங் இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு முகேஷ் குமார் வருவாருன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க யார் வருவாங்கன்னு சொல்லுங்க. எனக்கு முகேஷ் குமார் தான் எனக்கு வருவாருன்னு ஃபீலிங். Just not timing it at all. It's poor play. இவங்க வந்து பஞ்சாப்ல கன்ஃபார்ம் பிராப் சிம்ரன் தான் வருவார் உள்ள. அதுல எந்த சேஞ்சும் இல்ல. சென்னையில தான் எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகமா இருக்கு. இருங்க ஒரு செகண்ட் பார்த்துக்கிறேன். இந்த ஓவர் முடிச்சு ஹைலைட் போட்டேன். Confident appeal. Could it be? Impact player list. Impact playerல ரிஸ்வி முகேஷ் குமார். Going with pace now. சிம்மர்ஜித் சிங்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கிறார். ஸ்ரீரச்சித். எல்லாரும் பவுலருங்க. ஒரே ஒரு பேட்ஸ்மேன் தான். Couldn't get it through the field. இருக்கிற 4 பவுலரும் யங்ஸ்டர் பவுலர். Good decision not to take on the field. ஓகே 2 அம்பையர்ஸ் உள்ள வராங்க. லைவ் கமெண்ட்ரி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வந்துரும். என்னென்ன நடக்குதுன்னு நானும் கொஞ்சமா அப்டேட் பண்ணுவேன். கவலைப்படாதீங்கோ. அண்ட் ருத்ராஜ் கேக்வாட் அண்ட் ராஜன். ஓகே ரஹானே உள்ள வருகிறாரா? There'll be runs here. Just a little bit wide. Well picked up. தவான் இல்லங்க. தவான் வருவாருன்னு பார்த்தேன். தவான் வரல. Just to nudge it down towards third. Ooh. Finds the fielder with that shot. Okay, Rahane and Rutraj Kekwa 2 openers. பட் ரஹானே இன்னைக்கு எப்படி பண்ண போறாரு எனக்கு கொஞ்சம் ஆர்வமா இருக்கு. இன்னைக்காச்சும் அடிப்பாரா? அவரோட பழைய ஃபார்ம் வருமான்னு எனக்கு கொஞ்சம் எதிர்பார்ப்பு நிறைய இருக்கு அவர் மேல. எனக்கு பார்ப்போம். நீங்க எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஆடுவாரோன்னு லைட்டா ஃபீலா இருக்கு. நல்லா ஆடினா டீமுக்கும் நல்லா இருக்குங்க. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரபாடாங்க. சூப்பர் நல்ல சேஞ்ச். Time that brilliantly. Well, a lovely shot. Really good timing. timing. போடுவான்னு பார்த்தேன் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர். பட் அவர் செகண்ட் ஓவர் போடுறார் போல. End of the over. 7 off it. The Super Kings are 33 for 1. Okay. We've seen good control and spin from this bowler. Looking forward to seeing what they first can ball do. போட போறாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல. கவுண்ட் டவுன் வந்தோனே ஃபர்ஸ்ட் பால் போட்டுருவாங்க. Never an extra run on that arm. Great throw back in from the deep. Well, that was just a little bit wide. எல்லாருக்கும் வேர்வை ஊத்துதுங்க. The work really to ease it down towards third. இப்பே எல்லாருக்கும் ஸ்வெட் ஆகிட்டே இருக்கு.
Quick onto that in the infield. Needs a direct hit. 15 ஓவர் மேல டியூ வந்துரும் போல. அந்த அளவுக்கு இருக்கு. ஓகே, கோல் டவுன் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஆரம்பிக்க போறார்கள். They'll push hard. Should get back for 2. ஓகே, லெட்ஸ் ப்ளே போட்டாங்க. சூப்பர். ஃபர்ஸ்ட் பால் ரபாடா into the attacks. ரபாடாவோட மொத பந்து. உய், எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ். ப்ரோ பிட்ச் மோசமா ரெடி பண்ணிருக்கானுங்க ப்ரோ. பிட்ச் ஃப்ரெஷ் பிட்ச். அதாவது இது வரைக்கும் இதுல வந்து நடந்ததே இல்ல இந்த பிட்ச்ல. சரியான எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ். ஓபா, எங்க குத்தி எங்கங்க வருது? இது வரைக்கும் சென்னையில இவ்வளவு பிட்ச்லாம் பார்க்கவே முடியாதுங்க ப்ரோ. ரொம்ப மோசம் ப்ரோ. சென்னை பிட்ச் ஏதோ ஆக்கிட்டானுங்க. இன்னைக்கு மேட்ச் சூப்பர் தஸ். இருங்க ஒரே செகண்ட், அது மேல எனக்கு லோட் ஆகல. CSK வின் பண்ணும். அதான் ப்ரோ நானும் நினைக்கிறேன். CSK வின் பண்ணா சூப்பரா இருக்கும். அதுவும் இல்லாம நல்லா போ. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் ரயானை எடுத்து முடிச்சிட்டார் போலீங்க. ஐயோ, அத பார்க்கல. Too much room given. It came onto ஆனா the இன்னைக்காச்சும் எனக்கு மோயின் அலிக்கு பேட்டிங் கிடைக்குமான்னு எனக்கு தோணுது. ஏன்னா ஒரு லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் இருக்காங்க. அவரை டேக் ஆன் பண்ண ஜடேஜா இறக்கிடுவாங்க அதுக்கு பதிலு. பட் ஆனா மோயின் அலி மேபி மச் பெட்டர். லெக் ஸ்பின்னரும் நல்லா டேக் ஆன் பண்ணுவாரு. They'll get at least one. ஓகே, இவங்க சைடுல ஒரு சேஞ்சும் இல்லங்க இன்னைக்கு. Did well just to get it down. ஒரே ஸ்பின்னர்ஸ் தான், அதுவும் அத்ரி பிராட் பாட்டன் தான். அதுக்கு அப்புறம் லியான் லிம்ஸ்டோனும் இதுல இருக்கிறார் இம்பாக்ட் பிளேயர் லிஸ்ட்ல. அதனால அவர் வந்து பவுலிங் போட முடியாது. அந்த ஒரு லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னருக்காக எடுத்துட்டு வர மாட்டாங்க. ஆமா, மொயின் அலி உள்ள வராது இன்னைக்கும் சந்தேகம் தான். ஓகே, return back from the deep. ப்ரோ ரஹானே ப்ரோ, இப்படியாச்சும் அடிச்சிரு ப்ரோ இன்னைக்கு. உங்க பொறுமையா ஆடினா கன்ஃபார்ம் அவுட் ஆயிடுவா ப்ரோ. Wow, that's missed the lot. A bit of frustration after that shot. Went after it. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் கொஞ்சம் குவைட்டா தான் போகுது. எப்பவுமே இப்படி தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. இதுதான் கொஞ்சம் ரயானேக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். மற்றபடி ருத்ராஜெல்லாம் டேக் ஆன் பண்ணிருவாரு, அது பிரச்சனை இல்லை. Brilliant shot that. Steered away nicely. ஓகே, பவுண்டரியா இல்லைங்க, நேரா கையில போகுதுங்க. என்னங்க இது? ஓகே, லாஸ்ட் பால் ஆஃப் தி ஓவர். ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்ல எவ்வளவு கிடைக்கும்? 7 மாத்துவாங்களா இல்ல 4 மாத்த போறாங்களான்னு தெரியல. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket will come. Drives and misses everything. Will Rudraj Gaikwad win the orange cap? Absolutely no. Drive but messing everything up. Absolutely no. எனக்கு விராட் கோலி இருக்கும்போது ருத்ராஜுக்கு வருமான்னு பார்த்தா சும்மா வராது. நான் முதல் பிளேஸ்ல வந்து ஒருத்தர் இருக்காரு, அந்த மனுஷனை தாண்டி எடுக்க முடியுமான்னு கேட்டா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் தான் நான் சொல்லுவேன். Super Kings are 52 for 2. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒப்பீனியன் தான் சொல்லுங்க. ஆரஞ்சு கேப் எடுப்பாரா? இதுதான் அங்க டாடா இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. ஹேண்ட் பால்ல ரெண்டாவது ஓவர் ஸ்டிங் வந்திருக்காருங்க. ஓகே, ரெண்டாவது ஓவர் அவர் தான் வருவாருன்னு கன்ஃபார்மா தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ஏன்னா அவர் தான் போட்டாகணும். ஸ்டிங்கிங் அண்ட் ஹைட்டு
இவருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா Don't need பவுன்ஸ் to do கிடைக்குங்க. anything கன்ஃபார்ம் special. இவருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா Line பவுன்ஸ் and கிடைக்கும். length is the key. சொல்லவே தேவையில்ல. That was a slower delivery, played too early, and it went straight through to the keeper. இவருக்கு நல்ல எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் கிடைக்கும் இந்த பிட்ச்ல. They've picked the gap. Perfect timing. ஒரு ஓவர்ல 4 ரன் போன ஓவர்ல இன்னைக்கு எப்படி இந்த பால் எப்படி Good ஆரம்பிக்கிறாங்க? precision with the throw back from the deep. ஃபர்ஸ்ட் பால் Surprising, ஊய் go for a third would have been a very simple வெளியில one. இருந்து ஒரு இன்சிங்கருங்க. வைல்ட்ல இருந்து ஒரு இன்சிங்கர் பண்ணிருக்காரு அஸ்தீப் சிங். ஓகே Runs it off the face நல்ல of the பால். bat. Almost behind point. Plenty of இன்னைக்கு chasing வந்து to 50 pull this ரன்ல one தான் back. இருக்கிறாரு. இன்னும் அவர் 50 அடிச்சாருன்னா ஆரஞ்சு கப் Just இன்னைக்கு a வந்துரும். majestic shot. பட் அது He just cannot தொடருமா hit it any better than பார்த்தா that. Raced ப்ளே away ஆஃப் to the போனா boundary. கன்ஃபார்ம் தொடரும். ப்ளே ஆஃப் போனா ஆரஞ்சு கப் இவர் கையில வந்துரும். சப்போஸ் ப்ளே Glad ஆஃப் to see போலனா them aim for the top of off ப்ளே ஆஃப் now. போய்டும், அது பிரச்சனை As a இல்ல. bowler, you've got to make them ஆமா. play on your terms. அப்பனா கன்ஃபார்ம் எஸ். நான் அதை யோசிக்கல. Really good shot there. நான் அதை யோசிக்கவே இல்லை. இவங்க ஆமா ஆர்சிபி நான் ப்ளே ஆஃப் வராது, இன்னும் 2 மேட்ச் இருக்குல்ல, நான் அதை You don't யோசிக்கவே chase இல்லை. those 3 down. மேட்ச். Brilliantly timed off Hey, the extra back foot, bounce. and that's race to the boundary. ப்ரோ 16 என்ன ப்ரோ runs சென்னையில added இப்படி there. ஒரு பிச்சா? The Super Kings are இங்க இருந்து ப்ரோ 68 for 2. தயாரிச்சானுங்க. ப்ரோ பிச்சி செம்மையா இருக்கு ப்ரோ. எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் எங்க இருந்து எங்க எகுது? லென்த் பால் குத்துனா கரெக்ட்டா Curran into the attack. ரோல் now ரைட்டுக்கு from போகுது. the north end. நல்ல பவுலிங். Yes. ஓகே ஒரு பவுண்டரி, மூணாவது பந்தில் அஸ்தீப் சிங் தேர்ட் பால்ல ஒரு பவுண்டரி கொடுத்திருக்காரு. மூவிங் ஆன் டு 8 ரன்ஸ். 4ல இருந்து 8க்கு மூவ் ஆயிடுச்சு. Well picked up and let the ball do all the work really to push it down towards third man. Nice timing, good batting, won't get to the boundary. ஓகே நல்ல கவர். Decisive running might have gotten them too. You look at that and I'd say நல்ல டீப் they would have made it டீப் easy. பாயிண்ட்ல சூப்பரா புஷ் Ball பண்ணாரு running in பால. the end. ஓகே அங்க ஃபீல்டர் வச்சிட்டாங்க இப்பயே. ஒரு பவுண்டரி தான் போச்சு, அதுக்குள்ள ஃபீல்டர் வச்சிட்டாங்க. Yes. Well timed, but there's a fielder out there. ஓகே இந்த வாட்டி கவாஸ் அடிக்க பார்த்தாரு, ஒரு குயிக் சிங்கிள். ஓகே அஜின்கே ரஹானே பேக் இன்டு தி ஸ்ட்ரைக்ஸ். நல்ல ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன், ஒரு 4 அடிச்சாருமே அடுத்த பந்து 6. ஓகே ஒரு சிங்கிள் ரீசெண்டா பாத்தீங்களா? நல்ல ரொட்டேஷன். போன மேட்ச்ல 98. இவர் 100 அடிச்சா வேற CSK வின் ஆகாதுன்னு வேற போட்டுட்டு இருக்காங்க ஒரு சைடு. Oh my, that's racing இது என்னங்க away. பகல் கொள்ளையா இருக்கு? அவர் 100 அடிச்சானா எதிர் டீம்லயும் 100 Straight through அடிக்கிறாங்க, the என்ன line of the பண்றது? ball, right out of the middle of the bat. நானே ஒரு புல் நல்லா தட்டினாருங்க. நல்ல டைமிங், சூப்பரான டைமிங் இது. சிங்கிள். நானே ஒரு சைட் ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேட் பண்றாரு. எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க ரஹானே வந்து கொஞ்சம் 4 off the last கடைசி ball. வரைக்கும் It'll போகணும்னு be பார்க்கறாருன்னு interesting to நினைக்கிறேன். see how the bowler can respond. ஏன்னா கடைசி வரைக்கும் போனார்னா அவருக்கு கொஞ்சம் இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே இன்னும் ஒரு பால் இருக்கு. ஏதோ ஒரு முடிய லாஸ்ட் பால் அஸ்தீப் சிங் போட வருகிறார். ஓய் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நல்லா தட்டி விட்டாருங்க. சூப்பரா தட்டி விட்டாரு கீப்பர் தலைக்கு மேல. ஒரு பவுண்டரியோட முடிச்சிருக்காரு. Doesn't beat the infield. Chance. சூப்பர் Onto ஷாட் the front ப்ரோ. foot and punched it 2 ஓவர் nicely. முடிவில் Find 14க்கு the rope. நோ லாஸ். 10 runs. நல்லா added தட்டினாருங்க. in எக்ஸ்ட்ரா that பவுன்ஸ் over. சூப்பரா The யூஸ் Super பண்ணாரு Kings இந்த are வாட்டி. 78 for 2. ஸ்விங் ஆகல, ஸ்ட்ரைட்டா தான் வந்துச்சுன்னு நினைச்சிட்டாரு. The right ஸ்விங் ஆச்சுன்னா arm மேபி is அந்த பால் clearly டஃபரா into the இருந்திருக்கும். attack ஸ்விங் from the ஆகல, south end. டீம்ல போடல.
Couldn't have played that any better. ஓகே ரபாடா ரெண்டாவது They're ஓவர் the கண்டினியூ sort of பண்ணிக்கிறார். shots that you just stand ஓகே and ராணா இன்டு தி admire. ஸ்ட்ரைக் Gets onto 4 the பால்ல back 3 foot ரன். and rolls the wrist to keep control and find the boundary. 3 ஓவர் பவுண்டரியோட முடிஞ்சது இந்த ஓவர். டாட் பால் ஃபர்ஸ்ட் பால் டாட் ஃபர்ஸ்ட் பால் டாட். Don't mind getting hit for runs. உங்களுக்கு ஜியோ சினிமால நீங்க பார்க்கணும்னா Focus on getting the 360ல வச்சு next பாருங்க. ball right. அதுதான் கொஞ்சம் சீக்கிரமா வரும். Great shot through the gap. Perfect timing. கண்ணு வலிக்குமே சொன்னீங்கன்னா நீங்க அந்த மேல இருக்க ஸ்கிரீனை போட்டு பாருங்க. டைம் அவுட் வரும்போது கீழே பிளேயர்ஸ் கிட்ட எடுத்துட்டு போவாங்க அந்த கேமரா அந்த இதை. அப்ப நீங்க பிளேயர்ஸ் கிட்ட பார்த்த மாதிரியாச்சும் இருக்கும். Yes, great shot. At least one on offer. ஓகே ஹானே ரெண்டாவது பால் ஃபேசிங். ஓய் Got forward well and was able to drive the ball. Bat, A lovely bat. shot and good running. சிங்கிள் ரொட்டேட் பண்ணிட்டார். 141 நல்ல பேசுங்க. நல்ல பேஸ்ல போடுறார் ரபாடா. It mightn't get to the boundary. Should at least get a couple. Just pivoted onto the back foot. So easily done to knock it behind square. நல்ல பேஸ்ல அடிக்கிறாரு பந்த. A good piece of bowling there. A little bit of pace off the delivery and the batter is all at sea. உய் ப்ரோ இப்பெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் ஆகுது ப்ரோ. Great shot. But it's not ஐயோ going to beat the fielder. பிச்சி ரொம்ப மோசம். இது சென்னை பிச்சி கிடையாது சார். அம்மா பாலு ப்ரோ இது Solid partnership, 50 so far. சரியான பந்து. Now it's time to really build a big score. தேர்ட் பால் Going ஃபோர்த் with பாலா spin now. ஃபோர்த் பால். ஆஹா ஒரு சிங்கிள் கிடைக்கலங்க. இந்த ஓவருக்கு ஒயிட் ஆஃப் போடுறாரு ரபாடா. ஒயிட் ஆக்குறாரு. Timed it nicely. They'll look for a couple, you'd think. Misjudged that throw and the batter survived what would have been a certain run out. Exquisitely done on the front foot. A gorgeous looking drive. Could have been worth more. They'd look for a couple here. ஓகே இந்த பால் ஏதாவது சேஞ்ச் நடக்குதான்னு பார்ப்போங்க. லெக்ல போட்டாரு சிங்கிள். நல்ல பவுலிங் சூப்பரா பவுல் பண்றாங்க. Picks the gap perfectly. ஓகே ஒரு பவுண்டரிங்க ராணே கிட்ட இருந்து. ஆஹா இத பார்க்கும்போது தாங்க மனசெல்லாம் நிம்மதியா இருக்கு. ராணே கிட்ட இருந்து ஒரு பவுண்டரி. And keeps the pressure. பேஸை யூஸ் பண்ணிருக்காரு இந்த பந்துல. ஃபைன் லெக்ல ஒரு பவுண்டரி கிடைச்சிருக்கு. Into the gap. Nice shot. ஓகே They haven't messed about. Brings up a rapid 50. Hasn't let any of the bowlers settle. ஓகே ஃபோர்த் ஓவர் அர்ஷ்தீப் சிங்க்கு நிறுத்திட்டாரு. சாம் கரண்ட் போடுறாரு. இப்போ சேஞ்சு ஒர்க் அவுட் ஆகுமா பார்க்கலாமா? எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஓவர் டேக் ஆன் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேங்க. ஏன்னா சாம் கரண்ட் ஓவர் அதெல்லாம் இல்லை. ஏன்னா அர்ஷ்தீப் சிங்கே நல்லா போட்டு இருந்தாரு. எதுக்கு சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. ஊய் ஓ என்ன ப்ரோ எல்லாரும் நல்லா போடுறாங்க வந்து. நல்ல பால் ப்ரோ இது. அப்சல்யூட்லி இவருக்கும் அந்த 8th ஸ்டெம்ப் ரீஜன்ல போட்டா இவரும் விக்கெட் விழுறாரு. ருத்ராஜும் விக்கெட் விழுந்திருக்காரு.
அந்த ரீஜன்லயே போடுறாங்க. நல்ல bowling. Great shot through the gap. Ball is aimed. ஓகே. ஒரு பால் அங்க, ஒரு பால் இங்க, ஒரு பால் அங்க. கொஞ்சம் யோசிக்க வைக்கிறாரு. பேஸ் இல்ல. பட் யோசிக்க வைக்கிறாரு. Got that away nicely. That was a solid shot, really well played. Ball was dropped just a little shorter, and a great shot off the back foot. Getting nicely settled at the crease now. Would have been really happy with that last shot. Back player list. ஆமா, பிராப்சிம்ரன் உள்ள வந்தாலும் லியாம் லிவிங்ஸ்டனுக்கு இடம் இல்ல. ஓகே. Well, you don't chase those down. Brilliantly timed off the back foot, and ஒரு that டபுள் has raced to the boundary. சாம் கரன் ஒரு டபுள் கொடுத்திருக்காருங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த மேட்ச்ல ஃபர்ஸ்ட் ரன் அவருக்கு வந்திருக்கு. ஓ, இப்பயே ஆஃப் கட்டர் போடுறாங்க. ஓகே. Livingston is finding it difficult to contain this pair at the moment. My Off advice cutter would be இப்பயே to go போடுறாங்க. back to your stock delivery and move on from there. Ease through the field. There'll be runs here. Got forward and was able to drive the ball. இந்த பால் Lovely கொஞ்சம் டாட் shot, ஆயிடுச்சுங்க. Good running. Great shot. ஏன்னா அந்த இது என்னது Good running. Just finding the gap and இந்த that கேமரா allows கொஞ்சம் for டிஸ்டர்ப் rotation பண்ணிடுச்சு. of the பேர்ட் strike. கேமரான்னு Keep the வாங்கல. pressure up on the bowlers. Questions will பேர்ட் begin to be கேமரான்னு சொல்ல asked. மாட்டாங்க அது. Should the captain make a change? A big over that one. Too many loose deliveries. 360 கேமரா. Straight to the fielder. அது கொஞ்சம் கீழ வந்ததனால அவரால It needed to be as இது well. பண்ண முடியல, ஆட முடியல. Probably closer than they expected. ஓகே, ஒரு சிங்கிள். ஆனைக்கு ஸ்ட்ரைக் வந்துருச்சு. Super shot that. It was wide and suitably dealt with. Curran. தெரியாம பண்ணிடுறேன், பொஸ்கு பண்ணிடுறேன். ரீப்ளேவை பார்க்க மாட்டேன். ராணி இந்த ஓவர் அட்டாக் பண்ணுவாரா? ஷாட்டு. ஐயோ, நல்ல ஃபீல்டுங்க. கையிலேயே வாங்கினாரு மனுஷன் சாம் கரண்ட். It looked a pretty good delivery, to be honest. Umpire, though, has given it as a wide. Misses out there on the short and wide one. தூக்கி அடிச்சிடலாமான்னு தோணுது. ஆனா தூக்கி அடிச்சா அது மிஸ் டைம் ஆயிடும். Well, another chance to bowl that one. Really can't have been wide ஓகே, by much. 2 டாட். 4 ஓவர் முடிவில் 23க்கு நோ லாஸ். இதே மாதிரி போனா நோ லாஸ்ல போலாம் CSK. பட் ரன் கொஞ்சம் கம்மி தான். இந்த பிட்ச் கொஞ்சம் டேஞ்சரா தான் இருக்கு. Yes, chance to run two. ஆனா கொஞ்சம் இது சென்னை பிட்ச் மாதிரியே தெரியல. எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ்லாம் ஆகுது. அதனாலே சந்தேகமாகுது எனக்கு. Well, that's perhaps a little harsh. I felt it wasn't that wide. நாலாவது ஓவர் அர்ஷ்தீப் சிங் வந்திருக்காருங்க. இவரே 4வது ஓவர் போட்டிருக்கலாமே. 5வது ஓவர் சாரி. போன ஓவர் சாம் கரண்ட் பதில் இவரே போட்டுட்டு சாம் கரண்ட் இந்த ஓவர் போட்டிருக்கலாம். Good work there on the boundary. இது என்னோட ஐடியா. விக்கெட் வேலை பட் ரன்னும் போல. பட் பரவாயில்ல. Super Kings are 125. பட் அர்ஷ்தீப் சிங் போட்டிருந்தாருன்னா கொஞ்சம் விக்கெட் கொஞ்சம் விக்கெட்டோட பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும். Curran, taking left arm percentage. medium fast bowler, Maybe. is coming into the attack from the south end. ரபாடா லாஸ்ட் ஓவர் போடுவாருன்னா போட மாட்டாரு.
இப்போ வந்து பவர் பிளே முடிக்க போறதும் சாம் கரண்ட் தான். அடுத்த ஓவர் அவர் தான் போட்டாகணும். ரபாடாக்கு ஓவர் கொடுத்தா டெத் ஓவரை கொடுக்க முடியாது. இப்போ விக்கெட் தேவைன்னா அவருக்கு கொடுக்க முடியாது. You can understand why on that line they thought it was safe Okay, to let it boundary. straight through to the keeper. ஒரு பவுண்டரி வந்திருக்கு. யாருக்கு? ரஹானே கிட்ட இருந்து. ஓகே, கொஞ்சம் மூவ் ஆன் ஆவறாரு. கொஞ்சம் பிட்ச் எப்படி இருக்குன்னு சொல்றாரு ருத்துராஜ் கிட்ட. Oh my, that's just flown off the middle. That ball has been hit. ஏன்னா இது கொஞ்சம் It's flown into the இப்பதான் crowd. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஆடுறாங்க இந்த பிட்ச்ல. ஸோ அதனால கொஞ்சம் அதுக்கு லேட் ஆகும் பிட்சை கணிக்கிறதுக்கு. இந்த பிட்ச் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் போக நின்று வரும் பால். நான் இது இங்கேருந்து இல்லை பார்த்ததில்ல. போக கொஞ்சம் எனக்கு ஆஃப் கட்டர்லாம் போட்டாங்கன்னா பால் நல்லாவே நின்று வரும். மேபி CSK அதை நல்லா பண்ணணும். Just a little bit wide, well picked up, and let the ball do all the work. இந்த பேட்ஸ்மேன் தான் இந்த பிட்ச்ல ஆட முடியுமான்னு சொல்ல முடியாது. வரவங்கலாம் நல்லா போடலாம், எல்லாவும் பண்ணலாம். That was a tremendous delivery, fizzed through to the keeper. ஓகே, இந்த பால் எப்படி ஹேண்டில் பண்றாரு ருத்ராஜ்? ஸ்லிப்பிங் ஓவர். ஷாட்டுங்க, கட் ஷாட்டுங்க. ஒரு பவுண்டரியா? ஒரு பவுண்டரிங்க. சூப்பரான கட் ஷாட். அந்த ஃபைன் லெக்ல அவரு பிஸ்தாங்க மனுஷன். There'll be runs here. இந்த ஓவர் மூவ் ஆன் கிடைக்குது. Decisive running might have got. கட் ஷாட்ல இவர் சூப்பரா இப்போ வந்து கட் ஷாட் சூப்பரா ஆடுறாரு. ஷாம சீவல் சிங்காரன்டா தலைவன். என்ன நினைச்சீங்க? இதான் மாதிரி சீவனார். அங்க பவுண்டரி ஆஸ் கிடைச்சது, இங்க சிங்கிள் தான் கிடைச்சது. ஓகே, ஃபைன் லெக்க கொஞ்சம் தேர்ட் மேனுக்கு மூவ் பண்றாங்க. சாரி, டீப் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் பண்றாங்க. தேர்ட் மேனுக்கு மாத்தி சொல்லிட்டேன். அப்பீல் நாட் அவுட் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, சாம் கரண்ட் ரிவ்யூ எடுக்கல இந்த பால். That will be an over best forgotten and quickly. You give that many no balls away, it's surely time for a bowling change. Patel back on now. This is everything. ஒரு ஆஃப் கட்டர் போட்டதனால அது வெளியில தாங்க போச்சு. ஓகே, இன்ஸ்விங் நல்லா ஆச்சு. சாரி, ஆஃப் கட்டர் இல்ல, இன்ஸ்விங்கர் தான். இன்ஸ்விங் நல்லா இன்ஸ்விங் ஆகி வெளில போயிட்டு. Caught. What a position to set there. A brilliant catch. ஏய் ப்ரோ, ஐயோ கேட்ச் மாதிரி போச்சு ப்ரோ. லாஸ்ட் பால்ல ஒரு பவுண்டரியோட ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காரு ருத்ராஜ் கெய்க்வாட். மேபி இன்னும் கொஞ்சம் ஃபைனலா வச்சிருந்தா அது கேட்ச். End of an entertaining performance with the bat. Certainly a good wicket to get. The runs were really starting to flow. நல்ல கேப்புங்க, நல்ல கேப். Should definitely be on the new batter, who strides to the middle. They will be looking for another quick wicket. Finds the edge. Didn't hit that well. Very ஓகே, 5 ஓவர் முடிவில் 37க்கு நோ லாஸ். A wonderful போன ஓவர் நல்லா போச்சு. You've got to keep hammering away at that spot time and again. That's a long way up. Is there anyone there to catch it? The bowler watches that one go straight back over their head for 6. Brilliant shot. சாம் கரண்ட் ஓவர் அவர் தாங்க முடிக்க வந்திருக்காரு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பால் சிங்கிளா டபுளா? சிங்கிள்ங்க. It can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes you just got to accept it and move on. Off the edge, could be 4. Saw it early and went for Missing it. the leg. அது அப்பீல் பண்ணது கரெக்ட் தான், ரிவ்யூ எடுக்காததும் கரெக்ட் தான். ஏன்னா சரியான இன்ஸ்விங் அது. Brilliant bowling. Having got the edge the previous ball,
They now know the areas they need to be hitting. Okay. Third manலாம் ருத்ராஜ் இருக்கும்போது சும்மா பாயும் புலி மாதிரி இருக்கணும். பாஞ்சு புடிச்சா மட்டும் தான் உண்டு அந்த இடத்துல. 11 runs added there. இல்லனா அதெல்லாம் பிடிக்க கூட முடியாது. Are 150 for 3. சென்னை டிராஃபிக்கை வேற காமிக்கிறாங்க ஒரு சைடு. மோஸ்ட் வேல்யூபிள் பிளேயர்ஸ்ல ருத்ராஜ் 5வது இடத்துல இருக்கிறார். Okay. Sam Curran, third ball. லெக்ல போட்டாருங்க. பவுண்டரிங்க. ரஹானேக்கு இல்ல பவுண்டரி கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். பவுண்டரி தான். ஓகே. பட் பேடா? எஸ் பேட். அம்பையர் பேட் சிக்னல் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. லெக் வைஸ். லெக் பை பவுண்டரி. பட் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது. பட் ஜிதேஷ் சர்மா பிடிச்சிருக்கலாம். அவர் கை கீழே தான் போச்சு. பட் பிடிக்கல. ஓகே ஒரு ஷாட்டு நேரா கையிலையா கேட்சா சிக்ஸுங்க. ஐயோ இல்லைங்க. 1 பவுன்ஸ் 2 பவுன்ஸ் 3 பவுன்ஸ் ஆகி 4 போயிருக்கு. செம்மையா அடிச்சாருங்க இந்த மனுஷன். ஆனா அவுட்ஃபீல்ட் அவ்வளோ ஃபாஸ்டா இல்லை. சென்னை அவுட்ஃபீல்ட் ஃபாஸ்டா தான் இருக்காது. கொஞ்சம் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். நல்ல ஒரு பிக்கப் ஷாட். பட் அது பவுண்டரிக்கு போல. A little late on that. No run scored. போய் பொச்சுக்கு நின்றுச்சுங்க. இதான் அடுத்த செகண்ட்ல. ஓகே இந்த வாட்டி கவர்ஸ்ல ஒரு பவுண்டரி. சூப்பர். இப்படிதான் டேக் ஆன் பண்ணுவாரு. சரியான பேட்டிங்க. ஒரு 2 பவுண்டரிஸ். ஆஹா ரஹானே நீங்க தான் வாங்க ரஹானே. இதுதான் வேணும் உங்ககிட்ட இருந்து. That's a tough call for the bowler. I thought that was there. இது வந்தா மட்டும் போதும். கவர்ஸ்ல என்ன மாதிரி ஷாட்டுங்க இது. ரஹானே உங்க பேட்டிங்காக நான் வெயிட்டிங். ஈகர்லி வெயிட்டிங். That's mistimed. It's gone high. Should be gone. Super catch. ஓகே 2 பவுண்டரிஸ் 2 rows. இந்த பால் என்ன ஆக போகுது? கட்டு பட் நேரா கையில தான். இல்லைங்க பவுண்டரிங்க. அங்கே ஃபீல்டர் வச்சாங்களே என்னன்னா? ஓ மை காட் நல்ல பேட்டிங். கடைசி 3 பந்தில் 3 பவுண்டரி. ரஹானே மூவிங் ஆன் டு 25 ஆஃப் ஜஸ்ட் 16 டெலிவரிஸ். அவருக்கு ஒரு முடிஞ்சோடனே ருத்ராஜ் கிட்ட பேசிடுறாரு. பேட் எப்படி பேட்டுக்கு வருதா இல்ல எப்படி பிச்சு ரீட் பண்றாரு. ரஹானே நல்லா ரீட் பண்றாரு. Good batting, get an opportunity to score and take it. Well, they're moving quick between the wickets. Okay. I thought from 6 overs முடிவில் 55 கினோலாஸ் பவர் பிளே முடிஞ்சிருச்சு. பவர் பிளேல விக்கெட் விழல இது வரைக்கும். This is the second time I am thinking so. பவர் பிளேல விக்கெட் விழாதது. Coming forward early, encouraging them to drive and really attack the stumps. I for one reckon that second. Okay, இப்போ ஸ்பின்னர்ஸ் உள்ள வருவாங்க. ஸ்பின்னர்ஸ் இல்ல அஷர் பட்டேல் உங்க ரெண்டு பேர்ல யாராச்சும் ஒருத்தர் இந்த ஓவர் போட்டாகணும். ஸ்பின்னர்ஸ் தாங்க. லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர். ஓகே. Drives and misses everything. That's Broad. wild. அத்ரி பிராட் வந்திருக்காரு. அவர் கொஞ்சம் எக்கனாமிக்கா போடுறதுனால அவர் வந்திருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் பால் சிங்கிள்ங்க. ஓகே நல்ல ரன்னிங். That's off the middle of the bat.
பவர் பிளேல விக்கெட் வேலை பஞ்சாப்க்கு இது டிஸ்அட்வான்டேஜ். பட் சென்னைக்கு சரியான அட்வான்டேஜ். இந்த ஸ்டார்ட் தாங்க தேவை எல்லா மேட்சும். 6 ஓவரில் 55. ஃபர்ஸ்ட் 4 ஓவரில் 23 ரன் தான் இருந்தாங்க. அடுத்த 2 ஓவரில் 30 ரன். இதுதான் ஆஸ் யூஷுவல். இதெல்லாம் Good shot. A beauty. Didn't time it at Okay, all, but that managed ball. to get it away to the That boundary. ball ஒரு சிங்கிளிங்க. ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓவர் முடிஞ்ச உடனே நல்ல பேட்டிங். Tried for ஸ்ட்ரைக் something a ரொட்டேட் bit பண்ணாங்கன்னா different the போதும் last கொஞ்சம் ball. கொஞ்சம். The captain shouldn't mind that. இவர் வந்து ஒரே Get it ஸ்பின்னர் தான். right, they might just get the wicket. ஃபிட்னஸை பார்த்து ஆடுவாங்களா அப்படின்னு தெரியல. Great shot. Great timing. பார்ப்போம். You could see by how it whistled away to the boundary just how sweetly this was timed. ஓகே. Don't mind getting hit for runs. What's important is to focus on getting the next ball right. Super piece of timing. Well, it was hammered Yeah. away, timed perfectly and placed into the gap. இந்த ஓவர் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் எல்லாரும் பார்த்து தான் ஆடுறாங்க. ஓகே. இந்த ஓவரில் இது வரைக்குமே 4 ரன் வந்திருக்கு 5 பந்தில். I'd like to see them aim. அடுத்த ஓவர் ஹர்ஷல் பட்டேல் தான் போடுவார். ஏன்னா அவருக்கு ஓவர் கொடுத்தாகணும். Play on your terms. Great shot. At least one என்னடா on இது? offer. ஏய் காவா Tried to take the pace off by rolling the fingers across the seam. It's a great shot. Didn't சரியான take a lot of காவாங்க effort இங்க. to get it away. ஓகே டைம் அவுட் எடுத்துருக்காங்க. 7 ஓவர் முடிவில் 60க்கு நோ லாஸ். A good contest here Okay. at the moment. 4 off the last Time out ball. by It will be CSK. interesting to see how the bowler can respond. Got forward well and was able to try. மைக்கேல் ஆசி ஜானி for பெஸ்ட்டை கை lovely கொடுத்துட்டு shots வராங்க. and good என்னங்க running. நீங்க இன்னும் இப்பயே கள்ள தொடருமா? Lovely shot back past the bowler. Runs to be had here. Patel ends what has been a tidy over. Just needed to top it off. கீழே அப்படியே பிளேயர்ஸை பார்க்குறேன். ஓகே அவங்க டீம்லேருந்து யார் யார் வந்திருக்காங்க? எல்லா கோச்சும் வந்திருக்காங்க. ஏய் சென்னை சைடு காமிங்கடா. நான் ருத்ராஜை பார்க்க வேண்டாம். Misjudged that. He takes a hit on the body. ராஃப்டர். Off the body and they scamper through for a run. இது வரைக்குமே சூப்பராக பேட்டிங் இருந்திருக்கீங்க சிஎஸ்கே. இப்படியே மெயின்டைன் பண்ணாங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். That's right off the meat of the bat. Great shot for 6. Moving along nicely and starting to really build this innings. ஏய் சிஎஸ்கே கிட்ட போங்கடா. நீங்க ஏன்டா இங்க எடுத்துட்டு வரீங்க? கிரவுண்டுக்கு இல்லைன்னா எடுத்துட்டு வரீங்க. போங்கடா சிஎஸ் கிட்ட போங்கடா. You can see how good this pitch can be for batting. You want the player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. Nicely played. Perfect timing. Up and over the top. There's always more room in the air. One bounce and 4. Fantastic ஓகே shot. எல்லாரும் ஃபீல்ட் செட்டப்புக்கு போயிட்டாங்க. ஃபீல்டிங்க்கு போயிட்டாங்க. ஓகே பவர் பிளே இது முடிய போகுது. டைம் அவுட் முடிய போகுது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில். It's been a Fielding great coach over உள்ள so போயிட்டாங்க. far. 2 boundaries from it. Runs coming very easily. Good bit of timing there. You give that much width and you're asking for trouble. ஓகே That was ராவ் so சார். well timed, ஓகே ஒரு flew over the லெக் boundary. ஸ்பின்னர். ஹர்ஷல் பட்டேலுக்கு இன்னும் ஓவர் கொடுக்கல. 10 ஓவர் இல்லை 10வது ஓவர் தான் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐம் திங்கிங் ஸோ. உங்களை வச்சு ஒரு 2 ஓவர் அடுத்த ஓவர் தள்ளணும். 2 ஓவர் இவங்களை வச்சு தான் தள்ளுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2 ஓவர்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் ஹர்ஷல் பட்டேல் இன்ட்ரடியூஸ் ஆவார். What's to come off this delivery, I wonder? இது வரைக்குமே 5 பவுலர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. அப்போ 6 பவுலர்ஸ் வச்சு ஆடிட்டு இருக்காங்களா? ஓகேங்க. Well placed. Should get a single.
There'll be 1 run here for them. That was a solid shot. Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. Probably deserved more from it. Great work behind the stumps. Did well not to let it first through. ball. ஷாட்டுக்கு பார்த்தாரு பட் ரூம் இல்லை. பவுன்ஸ் ஆகல அவ்வளோவா. Nicely played. There's a lot to like about this innings. Excellent stroke play. ஓகே so ஃப்ரண்ட் far. ஃபுட்ல இந்த வாட்டி That shot பவுண்டரி was all கிடைக்கலங்க. about power. சிங்கிள் தாங்க. A brilliant over. ஓகே for the சிங்கிள் batting ரொட்டேஷன் side. ஃபர்ஸ்ட் 2 Not ஓவர்ஸ் so for the பின்னஸ் 2 bowlers. ஓவர்ஸ்ல அவங்க bowling போட வந்ததுக்காக பொறுமையா ஆடுறாங்க. Singh coming back into the attack. guys 4 more legs to 20 legs மறக்காம ஒரு லைக் போட்டு பாருங்க. let's move on, come on guys. தபாஸ் ப்ரோ ஐயோ சாட் எல்லாம் லோடே ஆகலைங்க. ஐயோ Technique and placement. சாரி ப்ரோ தளபதி சிஎஸ்கேக்கு. ஓகே தேங்க் யூ ஃபார் தட். அர்னால்டே வா அர்னால்டே அம்முக்குட்டி வாமன். தபாஸ் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. இங்க வந்தாலும் சாட்டே லோட் ஆகல. சாரி ஃபார் தட். That's the 50 partnership between Aha. these two, gaining some momentum nicely for the team. இன்னைக்கு அவரதோட நின்றுச்சு. என்னன்னு போட்டிருக்காரு பாருங்க. அவரோட நின்றுச்சு சாட்டு. இப்பதான் நான் சாட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணேன். Nice shot. Runs possible. சாரி ஃபார் தட். உங்களெல்லாம் நான் வெல்கம் பண்ண முடியலை. ஐ எம் ரியலி சாரி. உனா வருவாங்களா என்னன்னு தெரியல. Wow, that's missed the lot. ஓவர் இங்கே தாங்க எனக்கு கடைசியில் ஃப்ரீஸ் ஆயிரும். ப்ளீஸ் நார்மல். In the air. Looks to be landing safely. ஓகே இந்த ஓவர் குவைட்டாக தான் போயிருக்கு. 4 ரன் இந்த ஓவரில். 8 ஓவர் முடிவில் 64க்கு நோ லாஸ். நல்லா போகுதுங்க மேட்ச்சு. நல்லா போல் கொஞ்சம் நல்லா போல் மாதிரி இப்போ கொஞ்சம் நல்லா போல் பண்ணுறாங்க. A real beauty. Just times it so well. Good running. வரைக்குமே 5 பவுலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Probably closer than they அர்னால்டே expected. திரும்பி வந்தானா ஒரு மெசேஜை போட்டுக்கோங்க. அம்முக்குட்டி திரும்பி வந்தானா ஒரு மெசேஜை போட்டுரு. இது பார்க்கல எனக்கு லோட் ஆகலை சாட்டு. பஸ் ப்ரோ நீங்களும் Got that இருந்தீங்கன்னா away nicely. ஒரு மெசேஜை போட்டு விட்டுருங்க. Just perfection, a majestic shot. You just cannot hit it any better than that. Raced away to the boundary. Rabada ஓகே coming into the அடுத்து attack. ராட் தான் மறுபடியும் போடுகிறார். ஓகே இந்த வாட்டி பந்தை டேக் ஆன் பண்ண போயிருக்காரு. மூக்கு மேல ராஜா சேஃப் ஹேண்ட்ஸ். ரைலி ரூசோ கேட்ச் பிடிச்சிட்டாரு. Cuts that off well in the infield. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் யாரோட Can't விக்கெட் அது? say how important that dive was. எனக்கு தெரிஞ்சு They ரஹானேயோட scrambled a விக்கெட். run. ஓகே ரஹானேயோட விக்கெட் தான். Let's see if they can இப்போ get வந்து the ball டேரல் onto the மிச்சல் slot இருக்குவாங்களா? like இப்போ before. டூபே இறக்க போறாங்க எனக்கு தெரியல. So டூபே crucial வந்தா to follow up that last மேபி delivery ஸ்பின்னர்ஸ் கொஞ்சம் ஹிட் and keep பண்ணுவாங்க. the batter under pressure. This could be trouble. Exquisitely எனக்கு done. தெரிஞ்சு the front ஸ்பின்னர்ஸ் foot. தான் இறக்கணும். Gorgeous looking சாரி drive. டூபே தான் Could have இறக்கணும். been worth more. Nice shot. ஓகே ரஹானே Saw it 29 from the ரன்ஸ் moment it 24 left balls. the hand, latched onto அல்ல it டோட்டல் and given the full அவர்கிட்ட இந்த treatment. டூபே தாங்க வந்திருக்காரு. ஓகே சிக்ஸர் டூபே இன்னைக்கு ஒன் டவுன்ல வந்திருக்கிறாரு. டேரல் மிச்சலுக்கு இடம் இல்லை. பவர் பிளேக்குள்ள விக்கெட் வந்தாலும் டேரல் மிச்சல் வருவாரு. பவர் பிளே தாண்டிடுச்சுன்னா இவர் தான் வந்தாகணும். டூபே தான். Correct. டூபே உள்ள வந்திருக்காரு. Will be too happy with their bowler at the moment. இன்னைக்கு அத்லீட் பிராட கிளிக்க போறாருங்க. Power and precision in that shot. ஃபர்ஸ்ட் பால் எப்படி பேஸ் பண்ண போறாருன்னு பார்க்கணும். சிக்ஸோட ஆரம்பிக்க போறாரா இல்ல சிங்கிளோட ஆரம்பிக்க போறாரான்னு. Timed it nicely for இவரோட இம்பாக்ட் கொஞ்சம் க்ரூஷியலா இருக்கும் இந்த மேட்சில்.
Just need to keep it simple. Line and length, a roundabout off stump, and that'll force the mistake. This could be out. Nice running between the wickets. Hitting the pads, not the bat though. இவனுக்கு போட்டு பிச் பண்ணி போடுறானுங்க. Strokes it languidly away to the fence. A lovely shot. That went all the way up toward the grandstand for 4. Okay, first ball wide. ரூம் கொடுக்காம நான் போடுவேன் அப்படின்ட்டு ஒயிட் லைன்ல போட்டாரு. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டராவும் போடுறாரு இவருக்கு. And that's the end of the innings. The Super Kings have set a target of 200. First ball LPW appeal. அவுட்டை கொடுத்துட்டாருங்க. கன்ஃபார்ம் ரிவ்யூ எடுப்பாங்க. ரிவ்யூ ஏன்னா ஹைட் அதிகம். ஹைட்டு மேபி அம்பையர்ஸ் கால் வந்தா கொஞ்சம் ரிஸ்க் தாங்க. நானும் ஆஹா சிக்ஸர் டூபே ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. வருமா? கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போட்டாருங்க மனுஷன். இதுதாங்க ப்ரோ அவுட் ப்ரோ. பிச் இல்ல, எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் இல்ல. கன்ஃபார்ம் தெரியுது எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் இல்ல. எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் கிடையாதுங்க. அவுட். ஹிட்டிங் தி விக்கெட். பம்ப் இன் ஃப்ரண்ட். ஓகே இன்னைக்கு சிக்ஸர் டூபேவோட நாக் வரல. எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. யாராச்சும் பிளாக் ஃப்ரீயாக இருந்தாலும் டிஸ்கார்ட் வந்து உட்காந்துரு. எனக்கு அப்பப்போ சேட் லோட் ஆக மாட்டேங்குது. நம்புங்க. நம்பு. அவ்வளோதான். விக்கெட்டு விக்கெட்டு டூபே விக்கெட்டு. அவர் கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சாரு, கொடுத்துட்டாரு. இப்போ வந்து எனக்கு மொயின் அலி வரணும். இப்போ ஜடேஜா உள்ள வரக்கூடாது, மொயின் அலி உள்ள வரணும். மொயின் அலி வந்தால் நல்லா இருக்கும். இல்லைன்னா மிச்சில் தான். மிச்சிலா உள்ள போறான். ஜடேஜா அங்க உள்ள போறது. ஐயோ ஜடேஜா இங்க உள்ள போறது. மொயின் அலிக்கு இந்த வாட்டியும் வரவில்லை. ஜடேஜா இங்க உள்ள போறது. தளபதி வந்திருக்காரு. This is a respectable total. If the bowlers can get firing and get some early wickets, this will be a difficult chase. Okay. ஜடேஜா உள்ள வந்திருக்கிறார். ஓகே இப்போ சிங்கிளா ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு. யாராச்சும் ஒருத்தரோ டேக் ஆன் பண்ணுவாங்க. நம்புங்க. சரியான ப்ளம் விக்கெட். Yes. Great shot through the gap. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was absolutely no point in chasing that. It can be very disheartening. In the settings இல்ல.
Heartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes you just got to accept it and move on. Waiting. Collects that one, simple as you like, The camera inside the on, ring. Besto shakes their head. He was there to be hit, but couldn't make the most of it. Wait. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. ஓகே 3 கேமரா ஆங்கிளும் கிடையாது. Yeah, that's it. ஆஹா Well taken. Had a lot of work to do and held on to a great catch. டோனு ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது ஐயோ ஒரு ஸ்பின்னர் ஷாட்டா விளையாடுறோம் நம்மள் Really didn't get settled. Looked to be in trouble. ப்ரோ கன்ஃபார்ம் ஸ்பின்னர் வித் ப்ரோ That wicket will see a change out in the அம்மா middle. டர்ன் ஆச்சு இந்த பால் His first ஐயோ task லெக் was ஸ்பின்னருக்கு getting இவ்வளவு டர்னா themselves settled. ஆஹா அம்மா டர்ன் இருந்ததுங்க இந்த பந்துல Waiting. Good piece of fielding to stop some runs. கன்ஃபார்ம் சூப்பர் டர்ன் இருந்தது Not a great Spinner delivery. delight got the spin full அது. and lucky சரியான not to hit spin. the boundary. அதனால இப்ப ராகுல் சாருக்கு செம்ம தைரியம் வந்திருக்கும் ஆஹா டர்ன் ஆகுது இப்போ இன்னைக்கு பாடுறா இன்னைக்கு நான் தான்டா ராஜான்ட்டு போடுவார் மனுஷன் Yeah. Well timed, but there's a fielder out there. Singh gets off the mark. The right armour is coming on to bowl. ஓகே டெபியூ இன்னைக்கு இவருக்கு நான் ப்ராட்காஸ்ட் 3 அதுவே நல்லா தான் இருக்கு நெக்ஸ்ட் மொட்டை வர முடியாது From the இன்னைக்கு south end. மொட்டை மாம்ஸ் இன்னைக்கு வர முடியாது ஓகே இன்னொரு விக்கெட் ஜடேஜா அவுட்டு ருத்ராஜ் போய் கேட்குறாரு என்னங்க இது இன்னைக்கு என்னங்க சிஎஸ்கே இப்படி மோசமா அவுட் ஆகுறாங்க ஐயோ ரிவ்யூ எடுங்கன்னு இவர் போட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு ருத்ராஜ் Couldn't get it through the field. ப்ரோ இதுவும் அம்பேஸ் கால் ப்ரோ இது எதுக்கு ப்ரோ எடுக்க சொன்னார் ருத்ராஜ் தேவையில்லாம ரிவ்யூல ஆசை அம்பேஸ் கால் இல்லை ஹிட்டிங் த விக்கெட்டுங்க கம்ப்ளீட்லி பீட்டனு லைனே சுத்தமா மிஸ் பண்ணிட்டாரு Yep. Right in the slot, right where they like it. The ball races to the இது boundary. ஹோல்ட் பண்ணுவோம் நம்ம Just need one of the cameramen to send that one back. A little bit of width, but clinically put away. Don't need to do anything special. Line and length is the key. லெக் ஸ்பின் டெலிவரிங்க அவுட்டுங்க இது விக்கெட் சிட்டிங் அவரே ரிவ்யூ எடுக்க வேணான்னு நான் கூகுளின்னு நினச்சேன் போட்ட பந்து பட் கூகுள் இல்லை லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் இல்லை ஃபுல் இன்னைக்கு சிஎஸ்கே ஆன் ட்ரபிள் டீப் ட்ரபிள் வெறும் ட்ரபிள்னு சொல்ல முடியாது டீப் 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 இன்னைக்கு ஸ்பின்னர்ஸ் நமக்கு ஸ்டார்ட்டாக தான் No போயிருக்கு runs on that occasion. Got into position nicely, just too early on the shot. Couldn't ரெண்டு find a gap. ஸ்பின்னர்ஸ் வச்சு ரிஸ்வி உள்ள வராரு இம்பாக்ட் பிளேயர் லிஸ்ட் Yep, yep. Massive Bro. edge.
இல்ல எனக்கு புரியல. Nothing really wrong with the delivery. டேய் 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 Got onto the டேய் front டேய் foot டேய் and found the டேய். space to get that onto the சரி அங்க boundary. இருக்கிறது ஃபுல்லா பேசுறதுதான். ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அங்க. இன்னைக்கு வந்து சிஎஸ்கே பிச்சை ரீட் பண்ணல. வேற தெரியுது. இம்பாக்ட் பிளேயர் லிஸ்ட்ல இருந்து ரிஸ்வி உள்ள வந்திருக்காரு. இன்னைக்கு அவருக்கு கொஞ்சம் நல்ல மேட்சா இருக்கும். ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ரஹானே ரீப்ளேஸ் பண்ணி வந்திருக்காரு உள்ள. Straight to the fielder. இன்னைக்கு இம்பாக்ட் தர முடியுமா? ரிஸ்வியால இம்பாக்ட் தர முடியுமான்னு கொஞ்சம் பார்க்கணுங்க. ஏன்னா கன்ஃபார்ம் கொஞ்சம் பெரிய விக்கெட் இது. Really good shot there. ஜடேஜாவோட விக்கெட் கம்ப்ளீட்லி பீட்டன் பை லைன் அண்ட் ஸ்பின். No trouble at all to punch it away to the boundary for இன்னும் 4. கொஞ்சம் நல்லா டர்ன் இருக்கு. End of the over. பேக் பிளேயர் Runs coming from it. சொல்றாங்க. நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் யாருக்கு பதில் யார் வராங்க. ரஹானே வெளியில போயிட்டாரு. ரிஸ்வி உள்ள வந்திருக்காரு. நல்ல சேஞ்ச் தான். நல்ல சேஞ்சுன்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் இப்போ எடுத்துட்டு வரணுமான்னு பார்க்குறேன். மொயின் அலி உள்ள இருக்கும்போது மொயின் அலி கன்ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கலாம். அடுத்த விக்கெட்டை பார்த்துட்டு கூட உள்ள எடுத்துட்டு வந்திருக்கலாம். எடுத்துட்டு வரதுனா பட் ஏன் இவ்வளோ அவர் ஹிட்டிங் பேட்ஸ்மேன் சொல்றாங்க. ஹிட்டிங் பேட்ஸ்மேன் சொல்லி தான் எடுத்தது. Mightn't get to the boundary. Should at least get a couple. Huge appeal. இது வரைக்கும் கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் ஆயிடுச்சுங்க. ஓவருக்கு ஸ்லோ டவுன் ஆயிடுச்சு. Finds the fielder with that shot. Some adjustments to the field. Great work behind the stumps. Saved some runs with that dive. மேட்ச் நல்லா பண்ணாரு. Threw the hands at it. Somehow missed everything. Well, look how close that was to off stump. The timing on the shot was poor and really didn't get close to the ball. Very lucky to get away with that. Misses everything. Curran will be frustrated with that shot. The ball was there to hit, but couldn't find the gap. என்னங்க இது பிச்சு இப்படிட்டானு இருக்குது. இன்னைக்கு கன்ஃபார்ம் ஸ்பின்னர் பிச்சுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. Drives and misses everything. That's a great catch. Needed a big stretch to prevent any runs. இன்னைக்கு ஸ்பின்னர்ஸின் ஆதிக்கம் நல்லா இருக்கும். பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும். சென்னையில் ஸ்பின்னர்ஸ் பிச்சுக்கு இப்போதாங்க பார்க்குறோம். இன்னைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு கம்மியான டார்கெட் வச்சாலே போதும். பட் நம்ம கிட்ட பேஸ் தான் இருக்கு. அவங்ககிட்ட 2 ஸ்பின்னர்ஸ். ஆஃப் கட்டர் நல்லா டர்ன் ஆகும். லெக் கட்டரும் நல்லா டர்ன் ஆகும். எனக்கு தெரிஞ்சு வரைக்கும் ஒரு 180 170 இது வந்து கொஞ்சம் டஃப்பான டோட்டல் தான் இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும். Can't get that outside the ring field. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு கேட்ச் தான். ஓகே 1 பிச் கொஞ்சம் முன்னாடி பிச் ஆயிடுச்சு. ஓகே நல்ல பவுலிங். இங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேட்சுக்குள்ள வராங்க பஞ்சாப் பவுலிங்ல. எவ்வளோக்கு டார்கெட்டை சுருக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு சுருக்க பார்க்குறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு ஓவர் 3 ஓவர் முடிஞ்ச அப்புறம் தான் ஹர்ஷல் பட்டேல் வருவார். அப்படின்னா 12வது ஓவரில் தாங்க இன்ட்ரடியூஸ் ஆவார். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மோஸ்ட்லி 12வது ஓவரில் ஹர்ஷல் பட்டேல் வருவார். இன்னும் ஒரு ஓவர் இருக்கு. பார்த்தா
Fine placement and enough timing to get that ball away to the boundary. இன்னும் ஒரு ஓவர் ஸ்பின்னர்ஸ் போடுவாங்க. அதுக்கு அடுத்து தான் இவர் வருவாரு. ஹர்ஷல் பட்டேல் வந்தோனே என்ன பண்ண இம்பாக்ட் தர போறாருன்னு தெரியல. Player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. கேட்ச் டிராப் வேற. No interest in that one from the batter. Gleeson will be wanting to Okay, சொன்ன மாதிரி அவர் தாங்க கண்டினியூ பண்றாரு. ஓகே, கொஞ்சம் அட்டாக் பண்றாங்க பஞ்சாப். கொஞ்சம் அட்டாக்கிங் பவுலிங் இருக்கு. Out. Caught. இங்கே எனக்கு டெபியூவில் விக்கெட் ஒன்று இருக்கு. எவ்வளோ டேர்ன் இருக்கு, கன்ஃபார்ம் டேர்ன் இருக்கு. நல்லா டேர்ன் ஆகுது. பிச்சிலேருந்து சூப்பராக டேர்ன் இருக்கு. Well, they lose the second wicket. It's a long way back to the sheds, and you can tell they're not happy with that dismissal. கேரளாலாம் இந்த பிச்சில் போட வச்சா சும்மா தெரிக்கிற மாதிரி போடுவான். Obviously didn't like the look of that. 3 விக்கெட் தொடர்ந்து விழுந்தது. Beaten on the drive. Great work behind the stumps. Save some runs with that dive. ரெட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஸ்கிட்ட இருந்து இம்பாக்ட் வரும்னு பார்த்தோம், பட் இம்பாக்ட் வரல. Right there. Quick onto that in the infield. டூபே உள்ள உட்கார்ந்து நல்லா சிரிக்கிறார். சரிங்க சார், சரிங்க. உங்களை நம்பி தான் டீம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. You can understand why on that line they thought it was safe to let it straight through to the keeper. Played that beautifully. Saw the short one, got out the way. There are no more of those in this over. அப்பீல் ரன் அவுட்டுக்கான அப்பீல். Too good. Not sure உள்ள anyone வந்தாரா? cut that off. அவங்களும் அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டா இல்ல, இவரும் அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டா இல்ல. And that raced away for 4. A boundary off the last ball. Is it a sign they're trying to push the run rate? உள்ள வந்தாராங்க. கொஞ்சம் உள்ள வந்துட்டாருங்க. சேஃப்ங்க பாத்து. Not out. Yep. Edged it. A change to the complexion of this match. Got to get the new batter coming forward early, encouraging them to drive and really attack the stumps. Very quick out there, managing to stop it and preventing 4 runs. There'll be 1 run here for them. And they're away and nicely off the mark. ஓகே, இந்த ஓவரும் வைடா போயிடுச்சு. 12 ஓவர் முடிவில் 81க்கு 3 விக்கெட் இழப்பு. Edge, amazing delivery. Didn't hit that well. Very late playing that shot. The Super Kings found some good rhythm in that over. They'll want to maintain it going forwards. Rahman, the left-arm pace bowler, is coming on to bowl from the south end. Yep. Gone! Excellent catch close to the bat.
An innings that ஓகே இந்த ஓவர் ஸ்பின்னர் தான் கண்டினியூ பண்றாங்க. ஓகே பிராட்க்கு ஓவர் போட்டு முடிக்கறாங்க. இது ஒரு சைடு நான் யோசிச்சேன். யோசிக்கப்பட்டு தான் செஞ்சேன். ஒரு திங்கிங் இருந்தது ஏன்னா ஸ்பின் ஆகுது ஸ்பின்னர்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சைடு யோசிச்சேன். யோசிச்ச மாதிரி தான் நான் ஒரு சைடு யோசிச்ச மாதிரி ஆனால் நான் சொல்லலை. நான் வந்து 6வது ஓவரில் இவர் தான் வருவான்னு நினச்சேன், ஹர்ஷல் பட்டேல். பட் அவர் வரல. The last one helped the scoring rate, making their intentions clear. Fall through the offside, easy as you like. Nearly got through them, just got onto it in time, and with enough sweet bat shot speed attempt, to pick up boundary கிடைக்காதுங்க. That last ball. Isn't something you'd want to see a repeat of. You don't want to be giving easy runs away. a few moves made in the field. Cuts that off well in the infield. Well, not a great delivery, got it full, lucky not to be hit to the boundary. A bit of a change up in the field now. ஓகே ஸ்பின்னர்ஸை குவைட்டாக முடிக்கலான்னு பார்க்குறாங்க. பட் அவங்கள குவைட்டாக முடிச்சா கொஞ்சம் கஷ்டங்க. ஏன்னா 8 ஓவர் அவங்களுக்கே ஓடிடுச்சு. இப்போ 8 ஓவரில் இவங்க 2 பேர் எவ்வளோ ரன் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா கம்மி, ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ரன். அதுலேருந்து மீண்டு வரத்துக்கு கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே டைம் எடுக்கும். On the side of bowling slightly fuller and they've been put away. Playing all their shots in that over, a very expensive over. 3 extra fielders and now பாப்போம் சிஎஸ்கே எப்படி மீண்டு வராங்கன்ட்டு. ஒரு பவுண்டரி இல்லைங்க. allowed outside the circle. Some adjustments to the field. Ali, the right armour, is coming into the attack from the north end. Nicked it. ஒரு டைம் அவுட் எடுத்துருக்காங்க. 85க்கு 3 விக்கெட் இழப்பு. ஒரு சேஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டைம் அவுட் இங்க வந்திருக்கு. Keep the batter under pressure. Doesn't beat the infield. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வாட்டியாச்சும் மொயின் அலி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்ப்போம். தாட்டி மொயின் அலி யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா அங்க இருக்க 2 ஸ்பின்னர்ஸ் சூப்பரா டானாச்சு. இங்க இருக்கிறது 2 சரியான ஸ்பின்னர்ஸ். அவங்களோட பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பவுலர்ஸ். அதனால் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். போன மேட்ச் ஒரு வாட்டி கூட கொடுக்கல. நம்ம போன வாட்டி புலம்புனோம் கொடுங்கன்ட்டு. ஆனால் போன வாட்டி ஓவரே தரல சன்ரைசர்ஸ் கூட. பட் இந்த வாட்டி கொடுத்தே ஆகணும். சிஎஸ்கே கன்ஃபார்ம் அண்டர் ப்ரெஷர். ருத்ராஜ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறாருன்னு தெரியல பவுலிங்கில். நல்லா ஹேண்டில் பண்ணுவாருன்னு நம்புறோம். Ease through the field. There'll be runs here. Decisive running might have gotten to. ஜடேஜாவோட டிஸ்மிஸல் தாங்க. I'd say that have made it easily. So in the poor running. சிவம் டூபே வேற. சிவம் டூபே 6 for 3. அவர் வந்து சுத்த பார்த்தாரு. ஓகே இவர் டுக்குக்கு தான் பார்த்தாரு. பட் கம்ப்ளீட்லி பீட்டன் பை த ஸ்பின்.
Plays it nice and late. Might beat them to the third man boundary. That was clever. Just had to wait on it. தீக்ஷனா வேற உள்ள வந்திருக்காரு. எனக்கு நான் கூட இந்த பிட்ச்ல நான் இருந்திருந்தா என்ன பண்ணிருப்பேன் தெரியுமா? இப்ப கோச் கிட்ட சொல்றாரு. அட வெறும் பெஞ்ச்ல உட்கார வச்சாச்சு. இதுக்கு அப்புறம் நீ எங்கிட்ட உள்ள போறது? Loud appeal. மைண்ட் வாஷ் இப்படி தான் இருக்குமே தவிர வேற எப்படியும் இருக்காது. Just about timed that perfectly. A couple on offer here. Really raced between the wickets after it was clipped away nicely behind square. Collects that one, simple as you like. Okay, எல்லா ஃபீல்டிங்க்கு வந்துட்டாங்க. Shakes their head. அதாவது கடைசி 42 பாலா பவுண்டரி போலயா சிஎஸ்கேக்கு. பவுண்டரி போலன்னு ஒரு டோனே ஒருத்தர் வந்துட்டாரு. கபாடா finding the same spot. ஹேல்க்கு ஓவர் தரல. ஏன் கேட்டா அவர் போட இதுக்கு மேல போட வைக்க மாட்டாங்க. இன்னைக்கு ரிஸ்வியோட டேவா ஆவணும். நாளைக்கு சரியான போட்டிங்க. சன்ரைசர்ஸ் வர்சஸ் சாரி சன்ரைசர்ஸ் வர்சஸ் ஆர்ஆர் வர்சஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எஸ்ஆர்ஹெச் மைண்டும் சொல்லிட்டேன். என் வாய் இன்னைக்கு வளருதே. என் வாய் நல்லா வளருது. ஏன்னா சிஎஸ்கே பேட்டிங்கை பார்த்தோன்னே எனக்கு நெஞ்சு படபடன்னு ஆயிடுச்சு. இதுலேருந்து எப்படி மீண்டு வர போறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. Good piece of fielding to stop some runs. Singh shakes their head. It was there to hit. Couldn't make the most of it. கடப்பார பேட்டிங்க ஆட்டி பார்க்கறாங்க பஞ்சாப் கிங்ஸ். Not a great delivery. Got it full and lucky not to be hit to the boundary. Wait. Didn't hit that well. Very late playing that shot. Yep. Good shot. A beauty. போட்டோனே ஒரு பவுண்டரி. That was a beautiful bit of fielding in the deep, straight over the stumps. IPL finals எங்கெங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபயர் அகமதாபாத், செகண்ட் குவாலிஃபயர் வந்து சென்னையில், ஃபைனல்ஸும் சென்னையில் தான், எலிமினேட்டர் வந்து அகமதாபாத். அதாவது சென்னை ஃபேவரட்ஸ் தான் இருக்குது. சென்னை உள்ளே போனால் கன்ஃபார்ம் இல்லை, ஜெயிக்கிறதுக்கு எக்கச்சக்க பர்சன்ட் வரும். ஏன்னா சென்னை பிச்சு எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். இத்தனை மேட்ச் போகிறதுக்குள்ளே கன்ஃபார்ம் வந்து பிச்சு ஸ்லோ ஆகிடும். ஆனால் இதுக்கப்புறம் சென்னை வந்து ஒரு மேட்ச் தான் ஆட போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இதுக்கப்புறம் சென்னை கிரவுண்டில் வந்து ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் ஆட போகிறாங்க. Ali with the ball in hand again. Yes. That would have been a very risky single. In the end, a good decision to stay put. பார்ப்போம் எப்படி பிச்சு ரியாக்ட் ஆகுதுன்ட்டு. 2 போனால் 132 அதெல்லாம் எதிரே பார்க்கக்கூடாது. கன்ஃபார்ம் 160 அப்போ அடிச்சே ஆகணும். நல்ல யாக்கர், நல்ல யாக்கர். ஆஹா கபாடா. Perfect technique and placement. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was absolutely no point in chasing that. A little short on that occasion. Too short on this pitch, and as we've seen already, it makes it very easy to score. It is out arm.
நம்ம சுத்தல் ரிஸ்வி. இந்த மேட்சுக்கு முன்னாடி தான் டோனி வந்து ரிஸ்வி கிட்ட பேசிட்டு இருந்தாரு. அத இன்ஸ்டால போட்டிருந்தாங்க CSK. No runs on that occasion. இன்னைக்கு அவரோட இம்பாக்ட் வந்தா அதையே ஒரு டெம்ப்ளேட்டா வந்துரும். Edge unplayable. நிதேஷ் சர்மா கிட்ட வந்தனே கேமரா வெளில போயிட்டாருங்க மனுஷன். Through the hands at it, got it early but enough on it to get 4. End of the over. The Kings are 78 for 3. Yep. Caught first ball in the over. What a disappointment. Rutu boy. Okay, அஷல் பட்டேல் வந்த பந்தே வைட் 4. ஆஹா ஸ்கோரை ஏத்துறதுக்கு ஒருத்தர் வந்துட்டாருங்க. பந்தே அவரே அண்டர் பிரஷர்ல போட்டுக்கிட்டாரு அஷல் பட்டேல். இவர்கிட்ட தாங்க இருக்கு நம்மளோட மேட்ச். ஒரு ஆஃப் கட்டர் போட பார்த்தாரு. அந்த வைட் பிட்ச், அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்டருக்கு நான் வைட் லைன்ல போறேன்னு சொல்லிட்டு போட்டாரு மனுஷன். நிதேஷ் சர்மானா இதெல்லாம் பிடிக்கவே முடியாது. ட்ரை பண்ணாரு, க்ளவ் வரைக்கும் போச்சு, பட் வரல. லென்த் இழுக்கணுங்க ஏறி வந்தா. ஓகே செகண்ட் பால் டாட். இல்ல டாட் இல்லைங்க, சிங்கிள்ங்க. நல்ல ஃபீல்டிங். ஓகே பர்பிள் கேப்ல 4 விக்கெட் எடுத்து மூணாவதுல இருக்காரு. பட் குவைட் எக்ஸ்பென்சிவ். இவர்து தான் அங்க இருக்கிறதுலே எக்கனாமி அதிகம். பட் விக்கெட் எடுத்திருக்காரு, அது வந்து பரவாயில்ல. பட் எக்ஸ்பென்சிவா வந்திருக்காரு. ஒரு சைடில் விக்கெட் எடுத்தாலும் எக்ஸ்பென்சிவ். ஓகே மூணாவது பந்து எயிட்ல அடிச்சிருக்காரு. 1 பிட்ச் கேட்ச். நல்லது 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 நல்லது. Floated that one up, hit well but couldn't. வின்னர்ஸ் கிட்ட தாங்க இன்னைக்கு மேட்சே இருக்கு. 8 ஓவர் மொயின் அலி அண்ட் ஜடேஜா. பட் மொயின் அலி 8 ஓவர் போட மாட்டாரு. பட் ஜடேஜாவோட 4 ஓவர் க்ரூஷலா இருக்கும். போட வச்சானா நல்லா இருக்கும் மொயின் அலி. That's the end of the over. 2 runs added. The Kings are 80 for 4. Great shot. At least one on offer. There's a chance if this hits. Out. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. Sharma won't have the pressure of facing up just yet. The nerves will be rattling a bit while they're at the non-striker's end. CSK இன்னும் 2 ரன் எடுத்தா 100 ரன் வந்துரும். Was that just a bit lazy with the running? Usually there'd be 2 there. Need to take a bit more initiative out there. Sharma ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. Big turn on that one. It beats everything, bat and all. Somehow managed to miss the stumps too. Wow, that's missed a lot. That spun a long way. Very lucky to miss it. Being totally honest. Yeah, நல்லா ஸ்பின் ஆகுதுங்க. That shot allows them to get off the mark. Big appeal. Okay, Ashar Patel. Slow delivery. Run. Alla running. Finds the fielder with that shot. No runs on that occasion. Got into position nicely. இன்னும் 53 பந்துல ஒரு பவுண்டரி கூட வரலங்க இது வரைக்குமே. CSK க்கு இதுதான் ஹையஸ்ட் 53. அதாவது இது வரைக்குமே ஒரு 6 அடிக்கல. 53 பால் ஆயிடுச்சு.
Perhaps that slipped out of the hand a little during the release. அவங்களே பவுண்டரி கொடுத்ததுதான் அவங்களே அஷர் பட்டேலே பவுண்டரி கொடுத்ததுதான் Don't need to do anything special. Line and length is the key. Yep. Nice shot. Runs possible. கிரடா ஏன் பால் போறேன்டா ஏன் பால் போட்டாதான் உங்களுக்கு எல்லாம் விக்கெட். Exquisitely down the front foot, a gorgeous looking drive. Could have been worth more. Yep. There'll be runs here. ரெண்டு 15 ஓவர்ல இன்னும் 5 ஓவர் தான் ரிமைனிங் இருக்கு. என்ன பண்ண போறாங்க சிஎஸ்கே பாப்போங்க. கன்ஃபார்ம் ஒரு சேஞ்ச் வேண்டும். இந்த 5 ஓவர்ல ஒரு மினிமம் ஒரு 60-70 வேண்டும். ருத்ராஜ் கிட்ட தான் இருக்கு இந்த மேட்ச். ரெஸ்வி கூட சொல்லலாங்க. பட் ருத்ராஜ் தான் மெயின். அவர்கிட்ட தான் இந்த மேட்ச் இருக்கு. அவர் தான் எப்படி மாத்த போறாருன்னு தெரியல. இதுக்கப்புறம் பேசர் தான் கண்டினியூ பண்ண போறாங்க. மோஸ்ட்லி அவர் அட்டாக் பண்ணாருன்னா நிம்மதி. Good running, just finding the gap, and that allows for rotation and strike and keeps the pressure on the bowlers. அட்டாக் பண்ணா நல்லா இருக்கும். இது வரைக்குமே பஞ்சாப்க்கு சரியான பவுலிங். அவங்களுக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் கொடுத்தே ஆகணும். Can't get that outside the ring field. End of the over, and again it's a good one for the bowling side. Not letting batters build any momentum. Okay, நல்ல ஃபீல்டிங். இல்லங்க ஒரு பவுண்டரி ஆஃப்டர் த 55 பால்ஸா கிட்டத்தட்ட ஆமாங்க 55 பால்ஸ்க்கு மேல தாண்டிடுச்சுங்க. 56 பால்ஸ் அப்புறம் ஒரு பவுண்டரி. ரிஸ்வி நல்ல டச். பட் அது இன்சைட் எட்ஜ் தான், பவுன்ஸ் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் 10 ஓவரில் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ்லாம் சூப்பராக ஆச்சு. எங்க குத்துன பால் எங்க பிச் ஆச்சுன்னு அந்த மாதிரி கேள்வி. ஓகே இன்னொரு டச். பட் நேரா கையிலங்க அவுட்டுங்க. ஆஹா ரிஸ்வி இம்பாக்ட் தர முடியலை. 21 ரன்ல இதுக்கப்புறம் தலை வந்தே ஆகணும். மொயின் அலிலாம் உள்ள இருக்க முடியாது. இதுக்கப்புறம் தலை உள்ள வந்தே ஆகணும். தலை ப்ளீஸ் இறங்கிடு. ஸ்கோர் போர்டு ஏற்றியே ஆகணும். ஸ்கோர் போர்டு கன்ஃபார்ம் ஏற்றியே ஆகணும். இதெல்லாம் சுத்தமாக பத்தாது. தலை உள்ள வந்தா மட்டும்தான். ஓகே யார் வராது? மொயின் அலிங்க உள்ள வராது. தலை நீனாவது தானே உள்ள வரணும். மொயின் அலி இறக்கி There'll be one run here for them. Got forward well and was able to drive the ball. Lovely shots and good running. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் கஷ்டம்தாங்க. Not the ideal way. நீங்க அவங்க சைடு bowling பாருங்கன்னு சொல்லலாம். பட் bowling பார்த்தாலும் ஸ்கோர்னு ஒன்னு இருக்கு. Between the wickets, clipping the pads, not the bat though. ஸ்கோர் போர்ட் பிரஷர் ஒன்னு இருக்கு. ஸ்கோர் போர்ட் பிரஷர் பவுலருக்கு தான் வரும். ஓவர்லயே கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் ஆச்சுனா அந்த இடத்துலயே மேட்ச் ஸ்கோர். Just through the shot too. நம்மள சாகுல் தாக்கூர் இருக்காரு. A wonderful delivery to get the edge. You've got to keep hammering away at that spot time and again. எக்ஸ்பென்சிவ் ஆவறது நிறைய இருக்குது. Finds the edge. First ball end of the wide. மொயின் அலிக்கு முத பந்து வைட் ஆரம்பிச்சிருக்காரு ரபாடா. ஆமா ரிவ்யூ வேற இல்ல. அது வேற கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டட். ரிவ்யூ கிடையாது. CSKக்கு இருந்த 2 ரிவ்யூ முடிஞ்சு.
Gets off zero with that shot. Okay. That'd have been a Ball, little nervy. first runs. That'll settle the nerves. மொயின் அலி ஆன் ஸ்ட்ரைக் வந்துட்டாருங்க. Brilliant bowling. Having got the edge the previous ball, they இன்னைக்கு now மேட்சோட know the areas இன்னைக்கு they மேட்ச் need to be நீங்க hitting. பார்த்திருப்பீங்க எப்படி போச்சு, என்ன மிஸ்டேக் பண்ணாங்கன்னு உங்களால சொல்ல முடிஞ்சா சொல்லுங்க சாட்ல. It was a என்ன nice looking பாத்தீங்க, shot. Full and in the slot. என்ன Just couldn't பண்ணாங்க find the CSK, gap. என்ன மிஸ்டேக் பண்ணாங்க. அதனால தெரிவிக்க முடிந்தா தெரிவிங்க. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பிச்சை ரீட் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். Timing just a little early on that occasion. பிச்சை ஒழுங்கா ரீட் பண்ணலையோன்னு எனக்கு கொஞ்சம் ஃபீல் ஆகுது. Unable to get the scoreboard moving. And then இன்னொரு ஸ்பின்னர் ஆடி இருக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. ராகுல் லோக்கல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் சான்கர் தான் வர முடியும், இல்லை தீக்ஷரா. இவங்க 2 பேரில் யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்திருக்கணும். ஏன்னா மொயின் அலி அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணியே ஆகணும். மொயின் அலி கன்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணணும். மொயின் அலி யூஸ் பண்ணலன்னா கன்ஃபார்ம் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். 3 ஸ்பின்னர்ஸ் எனக்கு கன்ஃபார்ம் இந்த பிச்சுக்கு தேவை. நான் பால் நின்று நல்லா டேர்னும் ஆகுது. டேர்னர் பிச்சு, அதுவும் லெக் ஸ்பின்னர் சூப்பராக டேர்ன் ஆச்சு பாருங்க. Huge edge. சரியான டேர்ன் அதெல்லாம். Just through the shot too early. Some well-targeted bowling in that over. Certainly something to build on. 16 ஓவர் முடிவில் 111க்கு, அதாவது நெல்சன் முடியுதுங்க. நெல்சன் 111க்கு 4 விக்கெட் இழப்பு, 16 ஓவர் முடிவில். நாட் ஜஸ்ட் மேட்ச் ஃபார் CSK. TATA செகண்ட் பொசிஷன் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும். சாரி, தேர்ட் பொசிஷன். செகண்ட் பொசிஷன் மூவ் ஆன் ஆகிறதுக்கும் கொஞ்சம் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சாங்கன்னா செகண்ட் பொசிஷன் வரதுக்கு கொஞ்சம் சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா ரன் ரேட்டில் நமக்கு கொஞ்சம் KKR கிட்ட இருக்கிறோம். ஸோ அதனால் கடைசியில் எண்ட் ஆகும் போது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ரன் ரேட் ப்ளஸ் ஆச்சுன்னா சூப்பராக இருக்கும். Tried for something a bit different the last ball. The captain shouldn't mind that. சாம் கரன் 17வது ஓவர் போட வருகிறார். டேக் ஆன் பண்ணுவாங்க, நானும் பார்க்குறேன். எந்த பாலும் டேக் ஆன் பண்ணுற மாதிரி தெரியல. An effort ball and called on the front foot. At least they've got an extra ball to go for the wicket. Brilliant diving stop. Just the sort of delivery you want as a follow-up to a no ball. 150 தேவைங்க. கன்ஃபார்ம் ஒரு ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்கோர் 150 தான் இந்த பிச்சில். கன்ஃபார்ம் தேவை. Strong appeal. Let's see if they can get the ball up into the slot like before. So crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Edge, what a ball! The whole team goes up for that one. Okay, or boundaries. They feel pretty confident about this. Okay. பவுண்டரி வந்திருக்கு சாம் கரண்ட் ஓவரில் 2வது பந்தில். ஒரு நோ பால் வேற. ஓகே, 3 ப்ளஸ் ஒரு பவுண்டரி. An innings that promised much and really in இது கொஞ்சம் நல்ல ஒப்பி நல்லதா இருக்கும். all round. Difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to set themselves up before facing their first ball. பாலை கையில் கொடுத்துட்டாங்க. ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். திங்கிங் ஸோ எஸ், நோ பாலுக்கு ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. லைன் நோ பால் தானே. லைன் நோ பாலா என்னன்னு தெரியலையே. 2வது பவுன்சர்னால வராது. ஓ இதுக்கா? ஓகே ஃபுல்லர். இது நோ பால் தாங்க. கன்ஃபார்ம் இது நோ பால் தான். ஃபுல் டாஸ். எஸ், அப்சல்யூட்லி இது நோ பால். ஏன்னா அவர் ஆடினதே இப்புக்கு மேலே தான் ஆடி இருக்காரு. கன்ஃபார்ம் இது நோ பால் தான். அதனால் பிரச்சனையே இல்லை. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. The Super Kings found some good rhythm in that over. They'll want to maintain it going forwards.
Ali, the spinner, coming into the attack. Yep. Great shot, but it's not going to beat the fielder. ரேடார் வருதா? எஸ், ரேடார் வருது. நோ பால். நோ பால் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. Cuts that off well in the infield. Comfortable single if they take it. Turning down runs that are safe isn't intelligent play in my book. They should be rotating the strike. Yep. Into the gap. Nice shot. Nothing really wrong with the delivery. இன்னும் Got on கொஞ்சம் the டவுன் front ஆயிருந்ததுன்னா foot அது and found the space to get that one நாட் to the நோ பால் boundary. அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. I'd like to see them அவங்களுக்கு aim ரிவ்யூ for the லாஸ். top of off now. ருத்ராஜ் இன்னும் 2 ரன் அடிச்சா அவங்க 50 கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். Ease through the field. ஒரு There'll be ரன் runs here. சிக்ஸுங்க. ஷாட்டுங்க, சரியான ஷாட்டு. A couple ஆஹா. of here. மூவிங் ஆன் டு 55. நல்ல ஷாட். ஓவர் நல்லா முடிக்கணும். இந்த ஓவர் கொஞ்சம் முடிச்சா சூப்பரா இருக்குங்க. Yep. Edge. Amazing delivery. ருத்ராஜ் கேப்டன் நாக் எல்லா மேட்ச்லயும் வருது. Good return, back from the deep. Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. வேர்ல்ட் கப்ல Just a ஏன் case of எடுக்கல finding சார் the same spot. அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க. கில்லுக்கு பதில் இவரே எடுத்துருக்கலாம். ரிசர்வ்டு பிளேயராச்சு, அட்லீஸ்ட் ரிசர்வ்டு பிளேயர்ல 11 runs added there. The Kings are 116 for 7. ஃபார்ம்லேயே இல்லாத கில்ல எடுத்திருக்காங்க. பட் ருத்ராஜ் ஃபார்ம்ல இருக்கிறது இருக்கல. நல்ல டீப் இன்டு கிரீஸில் சூப்பரான ஷாட்டுங்க இது. Yep. That's the one and only short one for the over. Always good to throw it in. நல்ல 50. 6ஓட 50 எடுத்து வந்திருக்காரு. Yep. Yep. Thick edge. Pushed onto the front foot and presented the full face of the bat. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder after the boundary. Big edge. ஓகே. ஆரஞ்சு கேப் வந்துருச்சுங்க இன்னைக்கு 503. ஆரஞ்சு கேப் ருத்ராஜ் தலையிலே உக்காந்தது இந்திய நாள். Beaten on the drive. That was a slow delivery. Played too early, straight through to the keeper. Not a great shot in the end. நல்ல ஷாட் பட் நேரா கையில. Just need to keep their head down. டாட் பால்ஸ் வருதுங்க, டாட் பால்ஸ் வருது. Yep. Immaculate timing there. It was timed well for 4. Gee, that was a good shot. Rahman, the left-arm pace bowler, is coming into the attack from the north end. பால்ஸ், டாட் பால். இன்னும் ஒரு பால் இருக்கு இந்த ஓவர் முடிவில். ஓவருக்கு என்ன பண்றாருன்னு பார்க்கலாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பால் 6 அடிக்க பார்த்தே ஆகணும். Yeah. Yeah. Well timed, but there's a fielder out there. என்ன பண்றாருன்னு பார்க்கலாங்க. Rabada gets off the mark. டியூ வந்துருச்சுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு டியூ வந்துருச்சு. A bit of frustration after confirm that shot. இருக்கு. Went after it, but just couldn't lay a bat on it. அதாவது இப்பயே எல்லாரும் பஞ்சாப்லேயே டவல் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்பயே. Drive
gives and misses everything. Beautiful slower delivery, just hitting air on that one. That was ஓகே just லாஸ்ட் too பால் good. நல்லா ஃபினிஷ் பண்ணுவாரா சாம் கரண்ட் இல்ல ருத்ராஜ் சிக்ஸுங்க சரியான ஷாட் சிக்ஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ்ல போய் விழுந்தது செம்ம ஹைட் ஓகே ஸ்கோர்ஸ் 17 ஓவர் முடிவில் 131க்கு 4 விக்கெட் இழப்பு இன்னும் ஒரு 30 ரன் வேணுங்க கடைசி 3 ஓவர்ல கன்ஃபார்ம் 30 ரன் வேணும் அதுக்கு மேல வந்தா லாபம் சிஎஸ்கேக்கு கன்ஃபார்ம் சொல்றேன் போன வாட்டி இவங்க ஆடும்போது ஹை ஸ்கோரிங் கேமா இருந்தது சென்னையில பட் இந்த வாட்டி கன்ஃபார்ம் இருக்காது ஹை ஸ்கோரிங் Really raced இந்த between the பிட்ச்ல wickets after it நெவர் was clipped away nicely behind square. ரொம்ப கஷ்டமான பிட்ச்னா இதுதான் இதை எப்படி அவங்க ஹேண்டில் பண்ண போறாங்கன்னு நமக்கு தெரியல இப்போ ஓகே கையில ஸ்ப்ரே அடிக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ருத்ராஜுக்கு அங்க பாலையும் மாத்துறாங்க இந்த டைம் பால் மாத்த கூடாது பட் பால் கொஞ்சம் ஈரமானதுனால மாத்துறாங்க இப்போ கொஞ்சம் இவங்களுக்கு இப்போ வந்து பஞ்சாப்க்கு கொஞ்சம் சாதகங்க கன்ஃபார்ம் இது சாதகம் ஏன்னா இப்போ வந்து பால் மாத்துறதுனால இது கொஞ்சம் grip கொஞ்சம் ஃப்ரெஷரா இருக்கும் அதே சமயம் கொஞ்சம் grip நல்லா இருக்கிறதுனால அவ்வளவா டியூ இருக்கிற மாதிரி தெரியாது அவங்களுக்கு பால்ல அதனால நல்ல பால் போடலாம் நல்ல பால்னா கொஞ்சம் ஒரு யாக்கர்ஸ் நல்லா போடலாம் பெட்டரா போடலாம் இப்போ பஞ்சாப்க்கு ஒரு சாதகமாக ஒன்று நடந்திருக்கு பார்ப்போம் அது அவங்களுக்கு தருமான்ட்டு பால் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு Well placed, should get a single. இந்த ஓவர்ல சேஞ்ச் பண்ணா Decisive running might have got them to. Looking back at it, I'd easier. say they'd have made it easily. So in the end, poor running. ஏய் ப்ரோ வாங்க பே ப்ரோ வாங்க 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 That's சாப்பிட்டாச்சா great fielding. That ball was flying. கரண்ட் ரன் ரேட்ல போனா 154 இஸ் நாட் எ ஸ்கோர் ஃபார் CSK 150 170 கிட்ட வேண்டும் 30 ரன் ஷாட் வைடுங்க இது அப்பீல் பண்ணுவாங்களா நோ ப்ரோ நான் சாப்பிடல ப்ரோ நான் மேல சாப்பிடணும் That was lovely bowling. Just not getting the reward it deserved. Must have been a whisker away from hitting the wickets. Okay. காட்டு கையில விட்டு 6 போயிடுச்சுங்க ஓகே மோயின் ஃபர்ஸ்ட் பால் 6 ஓட ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் பால் ஒயிட் செகண்ட் பால் கையில வந்து கேட்சை விட்டுட்டு அது 6 லைனுக்கு போயிடுச்சு ஆஹா இதுதான் தேவை சிஎஸ்கேக்கு Loud shout. பார்ட்னர்ஷிப் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் கொஞ்சம் க்ளூஷலா இருந்திருக்கீங்க 14 balls 31 Another runs one, 8 wickets gone. You feel it's just a matter of time now. A few decent deliveries could see the end. Edge, unplayable. Patel shakes their head. It was there to be hit, but couldn't make the most of it. இங்க நான் வின் பண்ணியிருக்கேன் இது பிரச்சனை இல்லை இதை பார்க்காதீங்க ரியல் மேட்ச் தான் நமக்கு தேவை நான் ரியல் மேட்சோட என்னென்ன நடக்குதுன்னு சொல்கிறேன் ஹர்ஷ்தீப் சிங் 18வது ஓவர் போடுறாரு From all of us in the commentary. இன்னும் கொஞ்சம் மேட்ச் இன்னும் ஒரு 5 ஓவர்ஸ் மேட்ச் போட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டராக அடிச்சிருக்காரு பவுண்டரி கிடைக்குமா மொயின் அலி பவுண்டரிங்க எஸ் மூவிங் ஆன் டு 142 சூப்பர் 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 சூப்பர்
வைட். ஆஹா, டிஆர்எஸ் எடுக்க சொல்றாரு. நிதேஷ் சர்மா டிஆர்எஸ் எடுக்க சொல்றாரு சாம் கரண்டை. ஓகே, டிஆர்எஸ் எடுத்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம லைவ் கமெண்ட்ரி போட்டு தான் போக போகிறோம். இது நம்ம ஆடல தான் ரெண்டுமே ஆடுது. சாரி ஃபார் தட், மைக்கில் கொஞ்சம் சவுண்ட் வந்திருக்கு உங்களுக்கு. ஓகே, இப்போ கடைசி 2 ஓவர் நம்மளோட கமெண்ட்ரி தான் போக போகுது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும் எனக்கும் கொஞ்சம். ஒருங்க தண்ணி மட்டும் குடிச்சிருக்கேன், ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறேன். இவனுக்கு டிஆர்எஸ் போயிருக்கானுங்க. வைட் லைனுங்க. வைட் லைன் இஸ் கைட் லைன், பட் அது வைடு தான். அம்பேஸ் கால் என்னவோ அதுதான் வரும். அவர் நவரில் வைடு தான். வைட்ஸ் கால் வைட். ஓகே, ஓகே, அவங்களும் 2 ரிவ்யூஸும் இழந்துட்டாங்க. 2 ரிவ்யூஸ் இவங்க எல்பியில் விட்டாங்க, பட் அவங்க இதில் விட்டுருக்காங்க. ஓகே, ஃபோர்த் பால். ஒரு யாக்கருக்கான முயற்சி, பட் சிங்கிள். Ladies and gentlemen, good evening. You join நல்ல us for ஃபிளிக் this அடிச்சா, நல்ல டைமிங்கோட போச்சு. between the Chennai Carvers பட் எலிவேஷன் and கிடைக்கல. Punjab Power. I'm Mike Atherton, and alongside me today is Mel Jones. 144ல இருக்கு, 17.4 ஓவரில். Silver Fox himself, David Gower. Well, இவனோட thanks, மேட்ச் Alice, கொஞ்சம் for நல்லா such போகுங்க. a glowing introduction. Earlier, I Confirm took a look at the ஏத்தணும். conditions. And you'll be looking at plenty of runs on this pitch. Not much fun for the bowlers. Something that shouldn't cause any problems is the weather. Absolutely இது stunning. லைன் பால் தாங்க. Cricket, லைன் not a பால்னால இது cloud in the அம்பேஸ் கால் தான். sky, and no அம்பேஸ் threat என்ன of பண்ணாங்க, rain வைடு தான் anytime கொடுத்துருக்காங்க, soon. அதனால வைடு தான். Thanks, David. Two captains are in the middle. Let's ஓகே, join இந்த them for பால் the coin toss. வைடுங்க. எவ்வளோ நவுந்தாலும் வைடு தான். வைட்ஸா எக்ஸ்ட்ராஸ் நிறைய போடுறாரு ஹர்ஷ்தீப் சிங். வேர்ல்ட் கப்பில் வேறு எடுத்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி போட்டால் என்ன இது ஹர்ஷ்தீப் சிங், கொஞ்சம் போடுங்க. That decision is really putting a lot of trust in your bowlers doing a clinical job early on. The expectation is the pitch will have some movement as the day progresses, but will too many runs be scored before that? நோ பாலா இருக்கு. Has the நோ privilege பால்லாம் of வராது. bowling with the new ball. ஆமாங்க, The ரெண்டு umpires have signaled that எனக்கு they're என்ன ready. தெரியலங்க, Let's get this game நிறைய underway. பால் நிறைய ஷார்ட் பால் போடுற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. Yep. They'll push hard, should get back for 2. ஓகே, அவுட்டா? Everything was right about Yes, it. out The தான், football to Rutraj get out, back and then 62 the ல. bat coming through the ball beautifully. அவர் தனியா ஆடினாரு, பட் முடியல. இப்போ தலை உள்ள வரணும், தலை உள்ள வருவாரு. எஸ், A good contest here at the moment. 4 off the last ball, and it'll be interesting to see கம்ப்ளீட்டா how லைனை the மிஸ் bowler பண்ணிட்டாருங்க. can respond. கம்ப்ளீட்டா லைனை மிஸ் பண்ணிட்டாரு. Yep. Chance, huge nick. அவருக்கு ஒரு No one அப்ரிசியேஷன் to catch it. கிட்ட இருந்து நல்லா ஆடினதுக்காக. தனியா ஆடினாருங்க. ஆரஞ்சு கேப் போட்ட தலை தாங்க உள்ள போறாரு. எஸ், தலை இஸ் கோயிங் டு They shouldn't get too discouraged finishing with the that match. last ball. The first step as a bowler is to get the batter playing, MS which they've Dhoni. managed. If they can find the right தலை உள்ள spot, வராரு. the reward will eventually come. Immaculate timing there. கிரவுண்ட் ஒரு சவுண்ட் Got the head right in line with the ball. A beautiful strike காத்தை there. பிளிக்கிற down the மாதிரி ground. கேக்குது. வெளியில தாங்க எனக்கு டிவி போகுது, உள்ள எனக்கு அந்த சவுண்டு கேக்குது. விசில் சவுண்டு, எல்லாரும் கத்துற சவுண்டு எனக்கு இங்கிட்ட வரைக்கும் கேக்குது. டிவில போற சவுண்டு Getting அது வரைக்குமே nicely எனக்கு set டிவில up போற at the சவுண்ட் எனக்கு crease கேட்க now. கூட இல்ல. Would have been really happy with that last shot. முத பால் இங்க எடுத்து அடுத்த ஓவர்லாம் போனோம். Quick onto that in the infield. Not a great delivery. Got it full and lucky not to be hit to the boundary. கன்ஃபார்ம் ஒரு 15 ரன்னுக்கு மேல வேண்டும். கடைசி 2 ஓவர் இருக்கு. தலையால என்ன பண்ண முடியும் நமக்கு Huge தெரியும். edge. Keeper. ஓகே, எல்லா போன்லயும் டார்ச் லைட்ஸ் ஆன் ஆயிடுச்சு. There'll be சென்னை one run சேப்பாக்கல. here for them. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this ஆஹா, game, and will want to show everyone their எல்லா strength. போன்லயும் டார்ச் லைட்டுங்க. ரவுண்ட் 360ல வேற பாக்குறேனா. ஒரு வைட் ஆக்கர், பவுண்டரியா, டபுள் கிடைக்குமா? இல்லைங்க, சிங்கிள் தாங்க. சூப்பர். Exquisitely down the front foot. A gorgeous டேய் looking டேய் டேய், drive. Could have been ட்ரோன் worth கேமரா more. நீ கிட்ட போடா, தலைய Really போட்டு played பாத்துக்கிறேன்டா. all their shots that over. Really expensive.
Singh, the left-arm pace bowler, is coming on to bowl from the south end. ஓகே மொயின் அலி அண்ட் MS தோனி 18வது ஓவர் 18 ஓவர் முடிவில் 145க்கு 5 விக்கெட் இழப்பு. Couldn't get it through the field. இன்னும் நமக்கு செட்டான டார்கெட் இல்ல. இது வரைக்குமே ஸ்டார் போட்ஸ் ஆட் போடல. ஏன்னா தலடோனி உள்ள இருக்கிறதுனால இது வேற ஒரு ரெக்கார்டா போயிட்டு இருக்கு. தலடோனி உள்ள வந்தாலே ஆடே போடல. இருக்குங்க ஆட். அவர் இருக்கும்போது ஆடா. Out. Caught. ஓகே லாஸ்ட் ஓவர் யா. ஓகே ராகுல் சார் குத்துருக்காரு ஒரு லெக் ஸ்பின்னர். ஓகே ஓகே ஒரு ரிஸ்க் எடுத்திருக்காரு சாம் கரண்ட் இந்த ஓவர். டர்ன் இருக்கிறதுனால லெக் ஸ்பின்னர் ராகுல் சார் போயிருக்காரு. கூகுளி லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓகே இது கொஞ்சம் ரிஸ்க் தாங்க. ஏன்னா பழைய டோனி கூகுளிக்கு அவுட் ஆயிருக்காரு நிறைய வாட்டி. பட் இது கொஞ்சம் வேற டோனி. இது யங் டோனி, யங் விக்கெட் கீப்பர். Gone. Another one goes. 2 wickets in 2 balls. ராகுல் சார் எப்படி டேக் ஆன் பண்ண கன்ஃபார்ம் இந்த ஓவர் டேக் ஆன் பண்ணியே ஆகணும். டெஃபினெட்லி எஸ் அந்த மாதிரி தான். அல்ல டோனி ஃபீல்டெல்லாம் பார்க்கவே மாட்டாருங்க இந்த மனுஷன். ஃபீல்டு இருக்கா இல்லை தேவையே இல்லை எனக்கு. இல்ல சிங்கிள் எடுத்து இவருக்கு தட்ட போறாரா? எஸ். ஆஹா சிங்கிள் இல்லைங்க. சிங்கிள் இல்ல சிங்கிள் இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் பால் டாட். ராகுல் சார் கொஞ்சம் லைனை இழுத்து போடுறாரு. லைனை இழுக்கிறாருங்க. அவர் ஏறி வரதுக்காக இழுக்கிறாங்க. ஓகே ஆஹா லைனை இழுத்து தான் போடுறாரு. இது வரைக்குமே நல்லா தான் இழுத்து போட்டிருக்காரு. 2 பால் 2 டாட். டர்ன் இருக்கு பிட்ச்ல கன்ஃபார்ம் டர்ன் இருக்கு. A couple on offer here. Ui, they're off the mark. Bro just miss bro ஸ்டம்புக்கு. இந்த பந்து சிங்கிள் எடுத்துட்டாருங்க. ஓகே இப்போ மொயின் அலி கன்ஃபார்ம் டேக் ஆன் பண்ணி ஆவணும் இந்த ஓவர்ஸ். Collects that one simple. இந்த 3 பால் கன்ஃபார்ம் மொயின் அலி டேக் ஆன் பண்ணியே ஆவணும். இது வரைக்குமே MS டோனி நாட் அவுட்ல போயிருக்காரு எல்லா மேட்ச்லயும். இந்த மேட்ச் நாட் அவுட்ல போவாரு. பட் அவர்கிட்ட கன்ஃபார்ம் அடிச்சே ஆகணும். Caught. One of the easiest catches you'll see. விக்கெட் 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 விக்கெட். 19th ஓவர்ல ராகுல் சார் கொடுத்து விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க. 4 பால் போட்டு ஒரே ஒரு ரன். அப்போ பாருங்க என்ன மாதிரி பிச்சுட்டு. நம்ம ஒரு ஸ்பின்னர் ஷார்ட்டா தான் போடுறோம் கன்ஃபார்ம். நம்மளதுல ஒரு ஸ்பின்னர் ஷார்ட் தான் கன்ஃபார்ம். இந்த பிச்சுக்கு சாண்ட்னர் உள்ள வந்திருக்கணும். மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்க CSK. ஆர் தீக்ஷனா உள்ளே வந்தே ஆயிருக்கணும். Well timed, but there's a fielder out there. Whipped away nicely through the left side. Debut bat மிச்சல் வந்திருக்காருங்க. ஓ உண்மை ஒரு இறங்கவே இல்லல்ல. ஓகே 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 மிச்சல் வந்திருக்காரு. இவர் இறங்கவே இல்ல மறந்துட்டோங்க. ஓகே கடைசி 2 பந்து இருக்கு. ஒரு இம்பாக்ட் தர முடியுமா மிச்சலால? ஒரு 4 ஒரு 6 கன்ஃபார்ம் தேவை. And out, straightforward catch by the wicket keeper. ஓகே ஸ்ட்ரெயிட் ஃபீல்ட் ஆள் வச்சிருக்காங்க. ஓகே மிச்சலுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபீல்ட் ஆள் வச்சிருக்காங்க. நேரா ஃபீல்ட் வச்சிருக்காங்க. ஓஹோ நல்ல பிளேங்க. நல்ல பிளே பஞ்சாப் கிட்ட இருந்து கன்ஃபார்ம் நல்ல பிளே. Not too much to speak of on the scoreboard. கன்ஃபார்ம் இது நல்ல பிளே பஞ்சாப் கிட்ட இருந்து. ஓகே லாஸ்ட் பால் MS டோனி சிங்கிள் எடுப்பாரா இல்ல சிக்ஸ் அடிப்பாரா? Into the gap, nice shot. கன்ஃபார்ம் சிங்கிள் எடுக்க கூடாது. சிக்ஸ் அடிக்க தான் பார்க்கணும். Is just too good. Wonderful front foot shot.
and there was no point chasing that. Curran, I don't think will be too happy with their bowling. 19வது ஓவர்ல ஒரு ஸ்பின்னரை கொடுத்து ரெண்டே ரன். நல்ல Saw கேப்டன்ஷிப். that early. No one's catching that. Great shot. டாடா Clipped away off the pads. பட் நேரா What a கையில shot for சிங்கிள். 4. 19 ஓவர் முடிவில் 149க்கு 6 விக்கெட் இழப்பு சிஎஸ்கே. 18வது ஓவர்ல வெறும் 3 ரன்கள் ஒரு விக்கெட். ராகுல் சார் நல்ல பவுலிங் நல்ல கேப்டன்ஷிப் பைஸ். Tried for something. சாம் கரண்ட் நல்ல லைனை இழுத்து போட்டாரு. Shouldn't mind that. இன்னியோட ஸ்பின்னர்ஸ் சூப்பரா போட்டிருக்காங்க. Waiting. Easy catch. Didn't have to move really. கன்ஃபார்ம் சொல்லி ஆகணும். நல்லா போட்டிருக்காங்க. நல்லா சூப்பரா போட்டிருக்காங்க. என்னடா பண்ணி காமிக்கிறாங்க. பட் நான் எம்எஸ் தோனியை பாக்குறதா இல்ல பிச்சை பாக்குறதானே தெரியலங்க. பிச்சு அவ்வளோ இருக்குங்க. The openers will be keen to knock off these runs quickly. Not a huge total to லாஸ்ட் ஓவர் யார் கொடுத்திருக்காங்க? தபாடாவா அஸ்தீப் சிங்கா? to make it interesting. அஸ்தீப் சிங்காங்க. அஸ்தீப் தாங்க கடைசி ஓவர் போடுறார். கடைசி ஓவர் 169 முடிப்பாரா? 20 ரன் இந்த ஓவர்ல கிடைக்குமா? ஃபர்ஸ்ட் பால் வைட். பட் இந்த நோ பால் கேட்கலாமே. லைனுக்கு வெளில தான் பிச் ஆயிருக்கு. நோ பால் கிடையாது போல. ஓகே, அந்த கிரீனிஷ்ல பிச் ஆச்சு, அதான் கேட்டேன். கிராஸ்ல டைரக்டா பிச் ஆச்சு, இதுல பிச் ஆகல. பால் வைட். அஸ்தீப் சிங் வைட் ஆக்கறலாம் ட்ரை பண்றாரு. பட் கையில இப்பந்தே வலிக்கிட்டு போகுது. அது நமக்கு நல்லது இல்லை. ஆஃப் சைடுல ஒரு பவுண்டரியா? பவுண்டரிங்க. எஸ், மூவிங் ஆன் டு 154. எஸ், ஒரு பவுண்டரி கிடைச்சிருக்கு. எம்எஸ் தோனி இங்க கடைசி ஓவர். எம்எஸ் தோனி ஆன் ஸ்பெஷல், ஆன் டியூட்டி சார். A real beauty, just times it so well. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot. கன்ஃபார்ம் இது பாக்கிறதுக்கு சூப்பரா இருக்குங்க. No point in chasing that. 154. A boundary off the last ball. Is it a sign they're trying to push the run rate? இப்படி தான் பரவாயில்ல. சரி சரி, வந்துரும். You never really want to chance that arm going for a third. Did well there. நோ பால் கொடுத்துருக்கணுங்க. இது கன்ஃபார்ம் நோ பால். இது ஃபர்ஸ்ட் பால், அது கன்ஃபார்ம் நோ பால். அது Great shot. ஏன்னா அது வந்து பிச்சில் வந்து படவே இல்லை. பிச்சு சைடுக்கும் படல, டைரக்டா வந்து கிரீன்ல தான் பட்டது. அது நோ பால் வந்து டிராவுக்கு கொடுத்தாங்க. இதுவும் வைடா? வைட் கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன். வைட் கொடுக்கலங்க. ரிவ்யூ இருந்தா தான் கன்ஃபார்ம் எடுத்திருப்பாரு. ரிவ்யூ இல்லை. வைடு கொடுக்கல. ரிவ்யூ எல்லாமே லாஸ்ட்ல இருக்கு. இது கன்ஃபார்ம் இது வைடு தான். அதுதான் வரும். கொஞ்சம் பார்த்தாரு. Nothing the batsman could do there. Totally undone by a superb in-swinging Yorker. The first wicket is down, back to the pavilion, and disappointment is etched on their face. Okay, கடைசி 4 பந்து. ஏய் ப்ரோ இதுவும் வைடு. ப்ரோ இதுக்கெல்லாம் நோ பாலே தரணும். Hit right on the body. Misjudged it a bit maybe, but couldn't seem to get out of the way. அஸ்தீப் சிங் கன்ஃபார்ம் பிரஷர்ல இருக்காரு. ஏன்னா டோனி மாதிரி ஒரு பேட்ஸ்மேன் உள்ள இருக்கும்போது கன்ஃபார்ம் யாருக்கு இருந்தாலும் பிரஷர் ஆவதான் செய்யும்.
அங்க பாருங்க ப்ரோ அது அதாவது பிட்ச்ல எங்கேயுமே படாதப்போ அது நோ பால் தான் கொடுப்பாங்க. எதுக்கு நோ பால் கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா இது வந்து பிராவோக்கு ஒரு வாட்டி ஆச்சு. பிராவோ யாரு கூட ஆடும்போது ஆச்சு. பிராவோ வந்து ஒரு நல்ல ஃபுல்லர் பால் வந்து ஒயிட் லைன்ல போட்டாரு. அது வந்து கிரீன்ல தான் டைரக்டா பட்டது. அதுக்கு நோ பால் கொடுத்தாங்க. ஒரு சிங்கிள் தாங்க. டபுள் கிடைக்குமா? டபுள் கிடைச்சிச்சுங்க. நல்ல ரன்னிங். Just pivoted onto the back foot, so easily done to knock it behind square. Singh comes out to bat in a bit of form, but it'll be interesting to see how they go today. நல்ல ரன்னிங்க. ஓ ஓடல. இவரே 2 ரன் ஓடி வந்துட்டாரு. Immediately underway with some runs. என்னங்க இது? சரி நான் கூட டபுள் வந்துட்டாங்கன்னு பார்த்தா மிச்சிலே 2வது ரன்னுக்கு பேக் போயிட்டு வந்துட்டாரு. ஐயோ. ஏன்னா டோனியால அவ்வளவு சீக்கிரம் ஓட முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அவருக்கு. அதனால முடியல. இவரே போய் அந்த கிரீஸை தொட்டுட்டு நானே இந்த பக்கம் வந்துட்டாரு மொஸ்கிட்டு. End of the over, 8 off it. The Kings are 19 for 1. ஒரு ஷார்ட் பால். Medium bowler. வைட் இல்ல. 1 பவுன்ஸும் கிடையாது. 1 பவுன்ஸ் கேட்டாரு வாங்கிட்டாங்க. ரிவ்யூ இல்லங்க இங்கோ. Couldn't have played that any ரிவ்யூ இல்லாதது எவ்வளவு கஷ்டமாவுது பாருங்க. ரிவ்யூ இல்லாதது எவ்வளவு கஷ்டம். கன்ஃபார்ம் 2 டிசிஷன் தப்பான டிசிஷன். நம்மளதுல இது கன்ஃபார்ம் இது நோ பால் சாரி வைட் தான் இது. ஓகே 160 is a score. Good piece of fielding to stop some runs. ரெண்டு பந்து இருந்தாலும் 160 தாங்க வரும். Shot full and in the slot, just couldn't find the gap. சிக்ஸ் அடிச்சிருக்காரு 161. எனக்கு ஆர்வமா இல்ல. எனக்கு மனசு தான் வலிக்குது. வேற இல்ல. Times it nicely. You don't chase those down. இன்னும் ஒரு பால் இருக்கு. 4 அடிச்சா 165. 6 அடிச்சா 167. 6 தான் தேவை. 4 கூட காப்பாத்துமான்னு கேட்டா காப்பாத்தாதுன்னு தான் சொல்ல முடியும். ஆவரேஜ் aim for the top of off now. பட் இதை டிஃபெண்ட் பண்றதுக்கு விக்கெட் ஏர்லி விக்கெட் கன்ஃபார்ம் தேவை. ஏர்லி விக்கெட் எடுத்தாலே போதும். Right in the slot, right where they like it. The ball races to the boundary. And those are the winning runs. These two have brought home the successful run chase. Punjab Power have taken the victory. Thank you very much for ஒரு 2 ரன் கிடைக்குங்க. ஓகே ரன் அவுட். That was one of the easiest wins at this level. ரன் அவுட்ங்க. கடைசியாக அந்த அவுட் ஆயிட்டாரு எம்எஸ் தோனி. 8 ஆஃப் 8 நாட் அவுட்ல இருந்தாரு. பட் இந்த வாட்டி அவுட். அவ்வளவுதாங்க. One 162. நல்லா போட்டிருக்காங்க பஞ்சாப். சூப்பர். அப்சல்யூட்லி நல்லா போட்டிருக்காங்க.
ஏதாச்சும் கருத்து இருந்தா நீங்க ஏதாச்சும் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் சொல்லணும்னா சொல்லுங்க. இன்னைக்கு என்ன மிஸ்டேக் பண்ணாங்க? பஞ்சாப் என்ன பண்ணாங்க? ஆ. ம். ஓகே. பேக் டு கேமரா. Good evening, everyone. No surprises there. Batting first was the most logical choice. It's a beautiful surface and one that should yield plenty of runs. Players look ready. The umpires are in position for the first ball. The bowlers will want to focus on their line and lengths and let the ball do the rest. Right off the middle of the bat. A fantastic shot off the back foot, really well timed. Everyone just had to stand, watch and admire. Curran, I don't Dubey. think we'll be too happy with ஆரஞ்சு that கேப்ப bowler. வாங்குறாரு. அதுவும் ராகுல் சேர் கிட்ட இருந்து. Yep, yep. Nice shot, runs possible. ராகுல் சேர் இன்னைக்கு தான் ஒரு There'll இன்னைக்கு be அவர் one தான் பேச run here போறாரு. for them. Exquisitely Iga done on the மனசு front foot. வலிக்குதுங்க. A gorgeous looking drive. Could have been worth more. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game and will want to show everyone their strength. Doesn't beat the infield. There's a chance if this hits. And they're away and nicely நல்ல off the mark. டர்னர். நல்ல டர்ன் ஆச்சு பிச்சிலையும் அவருக்கு ஏத்த மாதிரி. Beaten on the drive. Misses out there on the short and wide one. ஒன் பவுன்ஸ் கொடுக்குறான் பார்த்தீங்கன்னா இது. Nice bowling. I'm not sure what happened with that delivery. Maybe trying the slower ball, but just got it all wrong. That's going a long way. What a shot that is. That's a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. பேட்டிங் பட்டம் ஆடிட்டு சிமுலேட் கொடுத்து ஆடிட்டு. Effortless. A gift, really. Floated it up there and dealt with. Had all the time in the world to get in position to play that ball. ராகுல் சேர் தான் Timed it பேசுறாரு. nicely for 4 runs. Singh, the left armour, is the new bowler from the south end. பேட்டிங் ஆர்டர் பார்த்தா ருத்ராஜ் டாப் ஆஃப் Super shot. ஏன்னா அவர் தான் 63 அடிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் ரிஸ்வி 21 22 பந்தில், மொயின் அலி 15 9 பந்தில், டோனி 14 11 பந்தில். I'd like to see them அண்ட் aim ரச்சின் for கே the ராணே top of இந்த off now. ஸ்டார்ட்ஸ் வந்தது. As a யார் goal, you've got to make them ஸ்டார்ட் play வந்தது new அவ்வளோவா terms. கண்டினியூ பண்ணல. Catch it. Nicely played. You can't fault that shot. Nicely played and it was 4 runs all the way. Don't mind getting hit for runs. What's important is to focus on getting the next ball right. Yep. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Well, the communication's not great between these Appo. two. There's a lot of hesitation in their calls. நம்ம On that CSK என்ன occasion, looking for பண்றாங்கன்னு. second. In the end, a good decision not to go through with it. Yeah. That's a very difficult shot to இம்பாக்ட் get பிளேயர் right. லிஸ்ட்டும் Straight back வந்தாச்சு. at the ரிஸ்வி bowler உள்ள with a வந்துட்டாங்க. lot of pace அதனால and the இம்பாக்ட் covering எடுக்க fielder முடியாது. had டோனி no அவுட்டு. chance. ஆமா மேன் விஷ்ணு என்ன மேன் நீங்க You can மேட்ச் see how good this pitch can be for batting. You want the player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. Goes up and over for 6. That's the positive option. Just a 163 little bit of run given. டெஸ்ட் The power was immense. டிஃபெண்ட் பண்ண That முடியுமா? has flown over the boundary. சென்னை பிச்சில் டியூ இருக்கிற பிச்சில் 160
huge Getting total. nicely settled at the crease now. Confirm huge total தாங்க. டியூ இருக்கிறதுனால ரொம்ப huge totalங்க. பத்திரனா வேற இல்லையா? அது இன்னும் பெருசு. At least one on offer. Richard அவர் விக்கெட் எடுத்தா மட்டும் தான் உண்டு. Direct hit and this could be gone. Good running. It needed to be as well. Probably closer than they expected. End of the over. The Super Kings are 41 for none. We've seen good control and spin from this bowler. Looking forward to seeing what they can do here. Right out of the textbook. Actually, யார் win பண்ணுவாங்கன்னு prediction. யார் win பண்ணுவாங்கடா. அதாவது CSK இன்னைக்கு மொயின் அலியை 4 ஓவர் போட்டே ஆகணும். And then 4 ஓவர் கொடுத்து ஸ்பின்னர்ஸ் நல்லா போட்டாங்க. ஸ்பின்னர்ஸ் 4 ஓவர்ஸ் இவங்களுக்கு 8 ஓவர்ஸ் எப்படி போட்டாங்களோ அதோட பயங்கரமா போடணும். ஸ்பின்னர்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணாங்க, பேசருக்கு போனாங்கன்னா கன்ஃபார்ம் CSK ஜெயிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். கோலைக்கு அதாவது மொயின் அலியை கன்ஃபார்ம் பவர் பிளேக்குள்ள எடுத்துட்டு வந்தாகணும். மொயின் அலி பவர் பிளேக்குள்ள எடுத்து வந்தே ஆகணும். அரே யூடியூப் நிஷாந்த் ப்ரோ வாங்க. ஆய் ப்ரோ எல்லோ ஆர்ட் சூப்பர், தேங்க்யூ ஃபார் தட். நாங்களும் எல்லோ ஆர்ட்டை பார்க்குறோம். மொயின் அலி கிட்ட மேட்ச் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, எல்லா பவுலர்ஸ் கிட்ட இருந்தும் மேட்ச் இருக்கு. பட் மொயின் அலி கிட்ட கொஞ்சம் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. நம்பிக்கை எனக்கு மட்டும் இல்லை, அங்கே இருக்கிற எல்லா CSK ஃபேனும் இருக்கு. A really good 50 partnership. These two are looking strong and it's going to take something special to break it up. Catch it. Right out of the middle. ஏன்னா நல்ல டர்ன் கிடைச்சது ராகுல் சாருக்கு. நம்மளது எல்லாரும் ஃபிங்கர் ஸ்பின்னர் வேற. ஃபிங்கர் ஸ்பின்னர்ஸ் கன்ஃபார்ம் மொயின் அலிக்கு நல்ல டர்ன் கிடைக்கும். ஜடேஜா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போடுறதுனால அவருக்கு கொஞ்சம் டர்ன் கிடைக்காது. மச் மோர் தென் மொயின் அலி. அவர் கொஞ்சம் ஸ்லோவரா கொஞ்சம் ஃபிளாட்டரா போட மாட்டாரு, கொஞ்சம் ஸ்லோவரா போடுறதுனால அவருக்கு கன்ஃபார்ம் விக்கெட். that's ஒன்னு பிச்சில இருந்து அசிஸ்டன்ட் கிடைக்கும். That's 2 boundaries in 2 balls. Super piece of timing. Went downtown and did it very well. 62 for none. Curran, the left arm medium bowler, is coming எனக்கு in ஒரே ஒரு தாண்டா from the south end. அதாவது ஸ்பின்னர்ஸ் விக்கெட் எடுத்தாங்கன்னா கன்ஃபார்ம் மேட்ச்க்குள்ள வரலாம். அவ்வளோதான். இது வரைக்கும் யார் கையில் இருக்குன்னா பஞ்சாப் கிட்ட தான் இருக்கு. கன்ஃபார்ம் பஞ்சாப் கிட்ட தான் இருக்கு மேட்ச். விக்கெட் விழுந்தா மட்டும்தான் CSKக்கு வருமே தவிர விக்கெட் விழலைன்னா கன்ஃபார்ம் பஞ்சாப் கிட்ட தான் மேட்ச். Time that brilliantly. Lovely shot, gets on the drive, just powers that over the boundary. Wonderful timing. 2 likes, 2 more, 220 likes guys. Okay. நான் டிஸ்கர்ல தான் உட்கார்ந்திருக்கேன். நம்ம டிஸ்கர்ல தான் உட்கார்ந்திருக்கேன். On that occasion. அவனும் இன்னும் அந்த எட்டி பார்க்கல. பவர் பிளேல விக்கெட் எடுக்கும். Too short on this pitch. And as we've விக்கெட் seen எடுத்தே ஆகணும். It makes it very easy to score. That's what you pay the entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. Misses everything. Well, they never really got in the right position for the drive for that one. A bit of a loose shot in my reckoning. கோலைக்கு விக்கெட் எடுக்கிறாங்களே, கோலைக்கு மேட்ச் கைவசம் வரும். That's right out of the middle of the bat. You could see by how it whistled away to the boundary just how sweetly this was timed. A good contest here. எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் தீபக் சார், செகண்ட் ஓவர் interesting to see how the bowler போடுவாரு, தேர்ட் ஓவர் இவர்தான் தீபக் சார் தான். எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபோர்த் ஓவர்ல வந்து இவர் இன்ட்ரோடியூஸ் ஆவாரு, முஸ்தபிசுர் ரஹ்மான். அண்ட் ஃபிஃப்த் ஓவர் right at the top of their game. அப்சல்யூட்லி இவர் ரிச்சர்ட் போடுவாரு. பவர் பிளே முடிக்கிறவர் ரிச்சர்ட் போடுவாரு, இல்ல ஷாகுல் தாக்கூர் போடுவாரு. ஃபர்ஸ்ட் இந்த 6 ஓவர்ல கன்ஃபார்ம் மொயின் அலி கன்ஃபார்ம் 4வது ஓவர் வந்தாகணும், இல்ல 3வது ஓவர் வந்தாகணும். 3வது ஓவர் முஸ்தபிசுருக்கு பதில் 3வது ஓவர் வந்து
மொயின் அலி போடணும். அண்ட் தென் 4th ஓவர் வந்து இவர் போடணும், முஸ்தபிசுர் ரஹ்மான். சொல்லிடுறேன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் தீபக் சார், செகண்ட் ஓவர் அண்ட் தென் ரிச்சர்டு இல்லைனா மொயின் அலி. சப்போஸ் மொயின் அலி போட்டானா 3rd ஓவர் வந்து ரிச்சர்ட் போடணும். 4th ஓவர் வந்து முஸ்தபிசுர் ரஹ்மான். That's an unbelievable shot into the crowd. And 5th ஓவர் பவர் பிளே முடிக்கிறதுக்கு ஷாகுல் தாகூர் போடுவாங்க, இல்ல தீபக் சார் போடுவாங்க. கன்ஃபார்ம் பவர் பிளேக்குள்ள தீபக் சாருக்கு 2 ஓவர் வந்துரும். அதோட கன்ஃபார்ம். மேபி 4th ஓவர் வந்து தீபக் சார் போட்டுட்டு 6th ஓவர் வந்து இவர் கொடுக்கலாம். Just need to keep it simple. முஸ்தபிசுர் ரஹ்மான். Line and length around about off stump and that'll force the mistake. மோஸ்ட்லி ஒரு ஓவர் ஆச்சும் இவர் கொடுத்துடணும். Nice shot. And that brings up the batsman's half century. That shot brings up the half century. Beautiful batting display, very solid. I think this is just the start. Couldn't have played that any better. I think that's called for the front foot. Not by much, but that doesn't matter. They must have just slipped a little in their delivery stride to bowl that no ball. Sometimes it can happen when you're trying too hard. Well placed. Should get a single. Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot and good running. அப்போ மேட்ச் எப்படி போகுதுன்னு நானும் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல லைவ் எண்ட் பண்ணிடுவேன். Thrashed away. What a shot. You don't chase those down. Brilliantly timed off the back foot and that's right. பிட்ச் கொஞ்சம் ஸ்லோ இருக்குங்க. கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் இருக்கு. as usual சேப்பாக் பிட்ச் மாதிரி இருக்கு. இந்த ஒண்ணு தான் சேப்பாக் பிட்ச் மாதிரி இருக்கு. இது வரைக்கும் நம்ம சேப்பாக் பிட்ச் பார்க்கல இந்த IPL ல. இந்த ஒரு மேட்ச் தான் இது. நான் சேப்பாக்ல இந்த மாதிரி தான் மேட்ச் வரும். That's right off the meat of the bat. இப்படி காலகாலமா பார்க்கறவங்களுக்கு தெரியும் ஏனா எப்படின்னு. Well, it's a case of blink and you miss it with this innings. 50 brought up and what a devastating passage of play it's been. Middle that one, great timing. That was timed okay. very orange cap oda Rutraj Gaikwad வந்திருக்காரு. Driven down the ground and அங்க டோனியோட கண்ணு அவ்வளவு ஷார்ப்பா இருக்கிற மாதிரி காமிக்கறாங்க கேமரால. எஸ். கன்ஃபார்ம். ரெண்டு ரைட் ஹேண்டர்ஸ் தான் இருக்காங்க. ஜானி பேஸ்டோ அண்ட் பிராப் சிம்ரன் உள்ள வருகிறார். இம்பாக்ட் பிளேயரை ஃபர்ஸ்டே யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. இன்னைக்கு சாம் கரன் சூப்பரா மேட்ச் இது பண்ணியிருக்காரு. கேப்டன்ஷிப் அவர்கிட்ட சொல்லி ஆகணும். And that's the end of the innings. The Kings have been set a target of 118 runs. So, deep picture. some adjustments to the field. Yep. Edged. There's no one there. Could go down player to the use boundary. Nearly got through them. Just got onto it in time with enough bat speed to pick up 4. Straight to the fielder. Russo shakes their head. It was there to be hit. Field setup இருந்தா நல்லா இருக்கும் பட் முடியாது. But couldn't make the most of it. The captain making some adjustments. Okay, first ball Deepak Sara. Yes, Deepak Sara முதல் ஓவர் போட வருகிறார். Okay. And second over எனக்கு தெரிஞ்சு முஸ்தபிசுர் வர மாட்டாரு. மொயின் அலி வர முடியாதுங்க. கன்ஃபார்ம் இவர் தான் போட்டாங்க. பேஸ் தான் போடுவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு பவர் பிளேக்கு அடுத்து தான் ஸ்பின்னர்ஸ் எடுத்துட்டு வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
ஏன்னா எனக்கும் 2 ரைட் ஹேண்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு போக மாட்டாங்க. Singh is new to the crease. They'll be keen to field bat on ball early on. ஃபர்ஸ்ட் பால் நல்ல அவுட் ஸ்விங்கர். நல்ல ஒரு அவுட் ஸ்விங்கர். Nice. A bit of frustration after that shot. Went after it. இங்க இருக்கு ஸ்விங் இருக்கும்போது இவர் விக்கெட் எடுத்தே ஆகணும். இது வரைக்கும் விக்கெட் விழல. பவர் பிளேல இவங்களுக்கு Ease through the field. There'll be இன்னைக்கு இது runs வரைக்கும் here. விக்கெட் விழலங்க. இன்னைக்கு விக்கெட் கன்ஃபார்ம் தேவை தீபக் சார் கிட்ட இருந்து. And with that, they're off the mark. இங்கில ஒரு விக்கெட் எடுத்தே End of ஆகணும். the over. 6 off it. The Kings are 6 9 லெக் for தேர்ட் none. 9 லெக்கும் தேர்ட் மேனும் பின்னாடி இருக்காங்க. the right ரெண்டு பேர் தான் arm, அவுட் is ஃபீல்ட்ல coming இருக்காங்க. into the attack இல்ல from the north end. Yep. Great shot through the gap. Perfect timing. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டரி. ரெண்டாவது பந்தே ஒரு பவுண்டரிங்க. இங்க பஞ்சாப்க்கு. A couple on offer. நியூ here. பால் கொஞ்சம் பேட்ல வருது. ஓல்ட்ராவா தான் தெரியும் பால் என்ன நிலைமை. ஒரு லூஸ் பால். நல்லா ஏத்தி போட்டிருக்காருங்க பிக் பண்ணி. இது கொஞ்சம் லூஸ் பால் தாங்க. Yep. Lovely timing. Will this one go to the fence? Good பவுண்டரி precision. கொடுக்க கூடாது. பவுண்டரி கொடுக்க கூடாது. அதுதான் டோனியோட எக்ஸ்பிரஷன்லயே தெரியுது. பவுண்டரி வந்தா இந்த டார்கெட் ஈஸி சேசபிள் ஆயிடும். 2 ஸ்லிப்பேஜ் அட்டாக் பண்றாங்க. ஏன்னா விக்கெட் வேணும்ன்ற ஒரே ரீசனுக்காக 2 ஸ்லிப்பேஜ் அட்டாக் பண்றாங்க. அதனால கொஞ்சம் ஃபீல்டு கொஞ்சம் ஓப்பனாகவும் இருக்கும். Yep. Nicely clipped off the pads. There was minimal follow through, just great timing to Raj punch bhai it through the பேசுறாரு field அவர்கிட்ட. for 4. Yep. Yep. Great shot. Great timing. That little bit of room, and you see how quickly the ball races away to the boundary. Really good boundary, square of the wicket. Edge. What a ball. A brilliant over that. The pressure put right back on the batters. The sort of over that could win the match. Going with spin now. Gone. Played all around it. Nice bowling. மொயின் அலி கிட்ட மேட்ச் இருக்கு. ஓகே தீபக் சார் உள்ள போயிட்டாரு. ஒரு நிகழ் பிரச்சனையாக உள்ள போயிட்டாரு. ரெண்டாவது ஓவர் யார் பண்ண போறான்? இப்போ முதல் ஓவரு ரெண்டாவது பந்து யார் கண்டினியூ பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. Change out in the middle. ஆஹா Current's first task is getting themselves settled. என்னங்க இது? ஒவ்வொருத்தருக்கா இன்ஜூரி ஆயிட்டே வருது. Absolutely nailed it. யாரு ஓவர் கண்டினியூ பண்றாங்கன்னு தெரியலையே. தாக்கூரா. ஓகே Always difficult to focus after தாக்கூர் அவரோட ஓவரை கண்டினியூ பண்றாரு. You just got to stay positive and believe the wicket will come. ஃபர்ஸ்ட் பால் சிக்ஸுங்க. தாக்கூர் வந்தோடனே வெல்கம் பண்ணிருக்காங்க. Being a little bit too risk 6 and averse 4 out in the ரெண்டு middle. பந்துல. Yep. Good batting. ஓகேங்க. Get an opportunity to score and take it. That is taking too longer. Really? That's just wasting everyone's time. The big wicket is gone. Never really looked comfortable, and now they have to start the long walk back. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand. ஒரு நிகழ் பிரச்சனையாக உள்ள போயிட்டாரு. Floated that one up and hit well, but couldn't beat the field. Yep. That was a solid shot. Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. Probably deserved more from it. Over. The Kings are 27 for 2. A new bowler is coming into the attack. Yep. That's great fielding. That ball was flying. எப்படி ஆனாருன்னு தெரியும் போன மேட்ச். Decisive running might have gotten two. ஒரு Looking back at சேசபிள் it, I'd டார்கெட் say they'd have made it easy, அன்சேசபிள் so in the டார்கெட்டை end, சேஸ் poor பண்ணிட்டு running. வந்தாரு. Great 264. timing. Right off the meat of the bat.
அத நான் உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு That இருந்தேன். slipped out of the hand a little during the release. Curran didn't mind and sent it high and handsome over the boundary rope for 6. Nicked it. Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. That's right out of the middle of the bat. It was in the air for a long time, but 4 bounced just inside the rope. A boundary off the last ball. Is it a sign they're trying to push the run rate? Yep. Massive edge. ராகுல் தாக்கூர் இன்னும் ஒரு பால் இருக்குங்க இந்த ஓவர் முடிய. A wonderful ஃபர்ஸ்ட் delivery to get ஓவர் the அவங்களுக்கு edge. சாதகமாக Gotta keep போயிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் hammering ஓவர்லயே away at 11 that spot time and ஒரு again. பந்து வேற இருக்கு. ஒரு சிங்கிள் quick 12 out ரன் there, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் managing ஓவர் to முடிவில் stop 12 it, ரன்னுக்கு preventing நோ 4 லாஸ் runs. அவங்களுக்கு. The பஞ்சாப் over கிங்ஸ். comes to an end. Not many runs coming from it. Both sides need to inject some life into this game. Rahman, the pace bowler, coming into the attack. Yeah. In the air. டியூ Looks to be இப்பயே landing ரெண்டாவது ஓவர்லயே safely. டியூ வந்துருச்சு. Found the gap with ease. Wasn't the worst ball you'll ரொம்ப see, but கஷ்டங்க. it still raced to the rope. CSK இந்த Tried மேட்ச் for ஜெயிக்கிறது. something a bit different the last ball. The captain shouldn't mind that. If they get it right, they might just get the wicket. Hit that hard, nailed it. That went all the way up toward the grandstand for 4, driven away nicely. Rahman is finding it difficult to contain this pair at the moment. My advice would be to go back to your stock delivery and move on from there. It was wide and ஓகே டெபியூ suitably done. இன்னைக்கு ஆடுறவர் வந்துட்டா. Don't need to do anything special. Line and length is the key. Yeah. Perfectly timed. Nothing really wrong with the delivery. Got onto the front foot and இவர் எப்படி found the பண்ண space to போறாரு get தாங்க that இன்னைக்கு onto the மேட்ச்ல boundary. இருக்கு. Yeah. They'll push hard. Should get back for 2. Good balance, really good balance to transfer the weight ஃபர்ஸ்ட் and stay பால் on top ஓகே of the நல்ல ball. பேஸ். Rahman shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Yep. Yep. ஓகே மக்களே நான் இதோட லைவ் நான் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். மேட்ச்ல போய் பாருங்க. நானும் போய் மேட்ச் போய் பார்க்கறேன். Not And thank you so for for watching and bowlers. thank you for your That's a subscribing. fantastic win. Maybe a bit closer than they would have hoped, but a win. இங்க வின் ஆகுமான்னு அது CSK கிட்ட தான் பதில் இருக்கு. இன்னையோட பதில். சரி ஓகே கைஸ் நான் லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ டாட்டா பாய் பாய். நாளை சந்திப்போம். பை மக்களே அண்ட் see you later. இதோட நம்ம அடுத்த மேட்ச் யாருக்கு? அடுத்த நாளைக்கு வந்து மேட்ச் கிடையாது. நாளன்னைக்கு மேட்ச் இருக்கு. எம்ஐ அதுக்கு அடுத்த நாள் மேட்ச் இருக்கும். சரி ஓகே கைஸ். நீ போட்ட சாட்டே வரலடா விஷ்ணு பாய். தீபக் சார் ஃபார்மில் இல்லைன்ட்டு அது எனக்கு வரவே இல்லை சாட்டில். சரி ஓகே மக்களே நான் லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ டாட்டா பை பாய். நாளை சந்திப்போம் மக்களே. அண்ட் இன்னும் 200க்கு எவ்வளோ வேணும்? 200க்கு கிட்டத்தட்ட 4 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வேண்டும். பரவாயில்ல. ஓகே கைஸ் பை பாய். see you later. நாளை சந்திப்போம் மக்களே.